record. Okay. I'm recording. Okay, perfect. Okay, everybody, I'm so sorry about all the faffing about and that we're unable, the live stream option didn't come up, but this will be shared on our Scottish Solidarity with Kurdistan YouTube channel. Can you translate me? زۆر سپاس بەخێرهاتنی هەموو لایەکەین زۆر بەداخەوە پێ ناچێت بتوانین بەلایڤ بچینە سەر فەیسبوک بەڵام ڕیکۆردەکەین و ئەم ڕیکۆردە نێرین بۆ پیجەکەمان و پیجەکەشمان لەسەر یوتیوب. So welcome to everybody who has joined us on Zoom. Actually, can I just ask somebody to put the Zoom link on Facebook so that maybe I'll do that right now. They can do that because we can still take another 70 people or so. Just to introduce myself, I'm Sarah Glynn from Scottish Solidarity with Kurdistan. ناوم سارة گلینە لە Scottish Solidarity لەگەڵ کوردستانە. And what we will ask, if there will be opportunities for people to ask questions, I would ask you if you could contact me in the chat or put your hand up if you've got a question. ئەگەر هەر پرسیارێکتان هەبوو تکایە پەیوەندیمان پێ بکەن بە چاتەکەوە یان دەستت هەڵبڕە بۆ ئەوی پرسیار بکەیت. So we've long been aware of growing and widespread protests in the Kurdistan region in Iraq or South Kurdistan, but we've been shocked by the violence with which they've been suppressed, that there are 9 young protesters dead, hundreds arrested, many still detained, journalists arrested, and the main non-government television station closed. هەمومان ئەگەدارین ئەو خۆپیشاندانانەی کە لە کوردستان ڕوویدا لە ماوەی ڕابردووە بەڵام بەڕاستی تووشی شۆکیش بووین کە بینیمان چۆن دەسەڵاتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە توندوتیژانە ڕوبەڕووی بووەوە بینیمان چۆن 9 خۆپیشاندەرگیانە لەدەستدا ئەو خۆپیشاندەرانە خرانە سجنەوە و زیندانەوە و تاقا میدیای ئەتوانین بڵێن سەربەخۆ لە کوردستانە داخرا. We're also shocked, though not really surprised, by the official responses, and not least by the British consul in Erbil, that draw a false equation between riot and lethal state violence. هەروەها تووشی شۆک بووین کە بەڕاستی بینیمان چۆن لایەنە فەرمیەکان و بەتایبەتی قونسڵەی بریتانیا لە کوردستان لە هەولێر باسی ئەوەی دەکرد کە چۆن وەکو هاوبەشێکی دروست کرد لە نێوان توندوتیژی دەسەڵات و دەستگا ئەمنیەکان لەلایەک و خۆپیشاندەران لەلایەکی ترەوە. Today's meeting, which has been set up by my comrade Goran Abdulla, who's doing the translating here, should be an opportunity to look behind immediate events and explore underlying problems. کۆبنەوەی ئەمڕۆ کە لەلای منەوە گۆران عەبدوڵڵا تەرجمەتان بۆ ئەەکەم بۆ ئەوەیە کە بزانین باکگراوندی ئەم خۆپیشاندانە چییە و بگەڕین بە دوای هۆکارە سەرەکیەکانیان. To look at government corruption that has enriched the feudal elite at the expense of everyone else. Tensions with the federal government of Iraq in Baghdad, and at the increasingly close ties between the Barzanis who dominate the Kurdish Democratic Party, the KDP, and Turkey. هەروەها بۆەوەیە بزانین ئەو دۆخەی کە گەندەڵی دروستی کرد لە کوردستانە کە وای کردووە ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان هەژار بکەون و ژمارەیەکی کەم دەوڵەمەند بن و هەروەها قسەکردنە لەسەر پەیوەندیەکانی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان یان هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی و حکوومەتی ناوەندی بەغدا و هەروەها ئەو کێشانەی کە لە نێوان پارتی دموکراتی کوردستان و پەکەکەدا ڕوویان داوە. Close ties with Turkey that have had
a devastating impact on the economy, as well as in threatening to engulf the region in an intra-Kurdish civil war. ئەو پەیوەندیە توندوتۆڵەی لە نێوان بەتایبەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و تورکیادا هەیە وای کردووە کە کێشەی ئابووری بۆ ناوچەکە دروست کات و هەروەها کێشەی ئەمنیشی بۆ دروست کات کە ڕەنگە بێتە لێواری شڕ براکوژی. We're really looking forward to welcoming our speakers from the region, but first we're very pleased to have a few words from Chris Stevens MP, who's lodged an early day motion in the UK Parliament on the situation in South Kurdistan, and he'll be introduced by Rosa Saleh. زۆرمان پێخۆشە کە قسەکەرمان هەیە لە کوردستانەوە بەڵام پێشەوان دەچینە لای زۆر بەڕێز کریس ستیڤنز کە ئەندامی پەرلەمانی بریتانیایە کە نامەیەکی تایبەتی لەسەر دۆخی کوردستان ئاراستەی پەرلەمانی بریتانیا کردووە و لەلایەن هاوکارمان بەڕێز ڕۆزا سەلیمەوە پێشکەشەکرێت. فەرموو. Because we've got a mix of Kurdish and English speakers, we will get everything translated. So I will ask all the speakers and anybody asking questions to be as concise as possible. چونکە بە کوردی و بە ئینگلیزی تەرجمەکەین تکامان وایە لە هەر هاوڕێیەک کە پرسیارەیە مداخەلاکە زۆر بە کورتی بیکات بۆی بتوانین تەرجمەیکەین و کاتمان هەبێت بۆ هەموو لایەک. And now over to you, Rosa. Rosa, فەرموو. Right, thanks. Thank you, Sarah. Chris Stevens MP is SNP member for the UK Parliament, and he has been the member for Glasgow Southwest since 2015. He has won 3 general elections. He's a Scottish trade unionist, and he's the shadow SNP spokesperson for Fair Work and Employment. He's also a member of the APPG on Kurdistan region in Iraq, and also the APPG on Kurdistan in Syria and Turkey. I will pass over. Can I translate that? Yeah. Sorry. Rosa پێشکەشی کریس ستیڤنزەکە. کریس ستیڤنز ئەندامی پەرلەمانی بریتانیایە لە پارتی ناسیۆنالیستی سکۆتلەندا و لە ساڵی 2015 ئەندامی پەرلەمانی سکۆتلەندایە و تاکو ئێستا 3 هەڵبژاردننی بردوتەوە و ئەندامی کۆمیتەی کارە لە پەرلەمانی بریتانیا لەسەر ناوچەی گلاسکۆ و ئەندامی کۆمیتەی هەموو حیزبەکانی بریتانیا لەسەر کوردستان و لەسەر کوردستانی عێراق لە پەرلەمانی بریتانیا. Chris, over to you. Thank you, Rosa. I welcome everyone to this meeting. Thank you, Sarah, Goran. Just to first of all say, Goran, to our guests in particular, that we are very proud here in Glasgow of the contribution the Kurdish community is making to our city. زۆر سوپاسانەکەم زۆر سوپاسی هەموو لایەکەین. پێشەوەی بچینە ناو باسەکەەوە ئەمەوێ ئەوە بڵێم کە ئێمە وەکو خەڵکی گلاسکۆ زۆر خۆمان بە بەختەوەر دەزانین و خۆشحاڵین بەو هەموو کارە گەورانەی کە کوردی کە کۆمەلگای کوردی لە گلاسکۆ بە تایبەتی پێشکەشەکات بە وڵاتەکەمان. We are always very interested in Kurdish issues in the UK Parliament, and many of us are great supporters of the Kurdish people and their right to a homeland. ئێمە لە پەرلەمانی بریتانیا زۆر بە گرنگیەوە ئەڕوانینە قەزیەی کورد و کێشەکانی کورد و هەمومان و زۆر بەمان ئەوانەی کە لەسەر کێشەکانی کورد کارەکەین زۆرمان بەلایەوە گرنگە کە کورد بکاتە ئاواتەکانی خۆی لە وڵاتێکی سەربەخۆ. We've been very concerned over the recent weeks of demonstrations and the high unemployment rates that exist in the Kurdish region in Iraq, and in particular allegations of corruption and the clear fact that state employees have not been paid their salaries for months. بەڕاستی زۆر بە دڵڕاوکیەوە و ناڕەحەتیەوە دەڕوانینە ئەو کێشانەی کە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردووە چەند هەفتەی ڕابردووە ڕوویدا بە تایبەت لە خۆپیشاندانەکان و بە تایبەتتر زۆرمان پێ ناخۆشە کە باسی ئەوە دەکرێت کە کارمەندانی حکومی بۆ چەندین مانگ موچەکانیان وەرنەگرتووە و هەروەها کێشەی
گەندەڵی لە کوردستانە کە پێچێت کێشەیەکی زۆر ئاڵۆز بێ ئەمانە هەمووی ناڕەحەتمانەکە وەکو پەرلەمانی وەکو ئەندامانی پەرلەمانی بریتانیا. The right to protest is a human right, and protesters should not be killed as a result of their protests. We're very concerned, in addition to this, that the COVID lockdown is leading to continuing austerity in the region. بەلای ئێمەوە خۆپیشاندان مافێکی بنەڕەتی مرۆڤە و نابێت هیچ کەسێک لەو مافە زەوت بکرێت و بەتایبەتی نابێت هیچ کەسێک بکوژرێت لە بەرامبەر دەربڕینی مافی ناڕزایەتی و هەروەها زۆرمان بەلاوە ناڕەحەتە و پێمان ناخۆشە کە کێشەی کۆرۆنا و کۆڤید وای کردووە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەست بکات بە کۆمەڵێک سیاسەتی ئابووری بەڕاستی دژی خەڵکی کوردستان. The closing down of broadcasters is completely unacceptable, and this is a way of trying to silencing any opposition to the KRG. داخستنی تەلەڤیزیۆنەکان داخستنی میدیاکان بە هیچ شێوەیەک جێگای قبول نییە و ئەمە مانای ئەوەیە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەیەوێت ئەو دەنگە ناڕازیانەی لە بەرامبەری ئەوەدا قسە دەکەن هەمویان بێدەنگ بکات. So on behalf of the Scottish Solidarity for Kurdistan, I lodged last week early day motion 1288. لە هەفتەی ڕابردووە وەکو لە هەنگاوێک لەگەڵ بە هاوکاری گروپی پشتیوانی نێوان سکۆتلەند تا کوردستان ئێرلی دەیمۆشنێک واتە نامەیەکمان ئاراستەی پەرلەمانی بریتانیا کرد لەسەر ئەو دۆخەی لە کوردستانە دەگوزارێت. It calls on the Foreign Secretary to intervene and make representations to the KRG. داوا لە وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا دەکات کە تداخل بکات لەسەر ئەو دۆخەی کە لە کوردستانە ڕوودەدا. I want to assure all Kurdish comrades that you have many friends in Scotland and the UK Parliament, and we will continue to raise your issues without fear or favour, and we will continue to fight your cause where we can. دڵنیایی دەدەین لە بە هاوڕێکانمان لە کوردستان هاوڕێی زۆر باشتان هەیە لە پەرلەمانی بریتانیا لە سکۆتلەندا و هاوکارتان دەبین و لەگەڵتانە بەردەوام بین لە خەبات بۆ ئەوەی بکەن بە ئامانجەکانتان. I would encourage everyone to, for those here in the UK, to contact their Member of Parliament and ask their MP to sign early day motion 1288. And I look forward to hearing the speakers and to assure them that they have our support and our solidarity and our comradeship. داوا لە هەموو ئەو کوردانە دەکەم کە لە بریتانیان نامە بنێرن بۆ ئەندام پەرلەمانەکانیان و داوا بکەن لەو ئەندام پەرلەمانانە کە ئێرلی دەی مۆشن 1288 کە نامەیەکە کریستیڤنز نردوێتی بۆ پەرلەمانی بریتانیا دەعمی ئەو نامەیە بکەن ئیمزای بکەن و دیسانەوە دووبارە ڕای دەگەێنم بە ئەندام پەرلەمانەکانی کوردستان ئەو چالاکوانانەیە کە لە کوردستانە کە ئێمە هاوکاریان نەبین و پشتیوانیان نەبین لە خەباتەکەیان. Thank you very much. زۆر سپاس. Thank you, Chris. That was excellent. Thank you very much, Chris. Goran, as your host, can you just check and see if there's anybody else waiting to be let in? No, I admitted every single person who's come in. Maybe more people join because we have put the link up on the Facebook page. So if you could keep checking. Perfect. And just as a side note, Abdulla is live on his page. He's I don't know, somehow he's putting this live on his Facebook page. So that's also good news. Oh, great. Well, perhaps perhaps someone can share it from that. Yeah. To our page, so if people are looking for it on our page, so that would be good. Clever him. And just to let people know as well that the link to the early day motion is in the chat if you want to look for it. بۆ هەموو کەسێک ئەوانەی کە دەیانەوێت ئەو نامەیە ببینن لینکەکەی لەسەر چاتەکەیە تکایە توانن کلیکی لەسەر بکەن و بینێرن بۆ ئەندام پەرلەمانەکانتان. So thank you. And now very pleased to welcome Abdulla Mala Nuri, who is going to be speaking to us from Sulaymaniyah. So Abdulla is a lawyer and a journalist.
He's a former member of the Kurdistan Parliament from its 3rd session, when he was a member of the Energy and Natural Resources and the Integrity Committees. He's one of the founders of the Goran change movement and is currently one of the leaders of the Dissident Voices Congress of Kurdistan. So Abdulla, I'll hand over to you. Oh, sorry, Goran, you want to translate? استاش زور خمان خوشحال زانین که عبدالله ملا نوری لگل وانا قسمان بوده که لسر وصعی کردستان که عبدالله وكهموتان دزانن پارێزەرە چالاکوانە ڕۆژنامە نووسە و ئەندامی پەرلەمانی کوردستان بووە لە خولی سێ ئەندامی لیژنەکانی نەزاها و وزە و سامانە سروشتەکان بووە و یەکێکە لە دامەزرێنەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و لە حاڵی حازریشە یەکێکە لە ئەندامانی کۆنگرەی دەنگە ناڕاستیەکان. فەرموو کاک عەبدوڵڵا. سڵاوتان لێ بێ، ئێوارتان باش. Hello everybody and good evening. ئەمەوێ سەرەتا سوپاسی ڕێکخەرانی ئەم سیمینارە بکەم. Thank you for the organizers of this seminar. و هەروەها سوپاسی بەڕێز کریس پەرلەمانتاری بەڕێز کریس ستیڤن بکەم. Thank you very much for Chris Stevens in particular. و پیرۆزبایی کریسمس و هاتنی ساڵی نوێیان لێ یەکەم. And happy Christmas and New Year when it comes. و سوپاسیانەکەم لەم کاتە کە ئەوان لە پشووان کاتی خۆیان بۆ ئێمە تەرخان کردووە. And thank you that you have taken the time in these times of holidays to talk to us and listen to us. و ئاگامان لە دۆخی کۆرۆناش هەیە لە بریتانیا، هیوادارین هەمویان سەلامەت بن، ساغ بن. And we are aware of the situation of COVID-19 in the UK, and we hope everybody to be safe and healthy. بەمێ بۆ دەست پێ بکەم لەم مانگە لە 2/12/2020ەوە تا 11/12/2020 واتە لە ماوەی 9 ڕۆژدا. I would like to start with the fact that over the last 9 days, لە ئەنجامی خۆپیشاندانەکانە 8 شەهید هەبووە. As a result of the protest, there were 8 martyrs. زیاتر لە 100 بریندار هەبووە. There were more than 100 injured protesters. زیاتر لە 500 گیراو هەبووە کە ژن و پیاوی تیادا بووە، گەنجی تیا بووە، کاسبکاری تیا بووە. There are more than 500 people who were arrested and detained, including young people, women, children. مامۆستای زانکۆی تیا بووە، میدیاکاری تیا بووە. There are teachers and journalists among those who are arrested. و سێ پەرلەمانتاری خولەکانی پێشووی تیا بووە. And there were 3 members of parliament, former members of parliament who were also arrested. و هەر لەو ماوەدا وەکو بەڕێز ستیڤن باسی کرد، کەناڵی NRT کە کەناڵێکی دەنگی خەڵکی معارەزەیە، کە کەناڵێک ئەتوانین بڵین تاکە کەناڵە چاو دەنگی خەڵکە داخرا لەلایەن دەسەڵاتەوە، لەلایەن هێزی حیزبیەوە. And as Chris Stevens alluded to, over those days, the only opposition media outlet, the NRT, was also shut down, which is the only media that is conveying the messages of the dissident people in Kurdistan. هەرچەنە ئێستا کراوەتەوە، بەڵام بەشێکی گەورە لە ئەجهیزە شتەکانی تێک دراوە. It fortunately has reopened. However, a lot of its equipment have been destroyed. ئەمێ ئەوەش بڵێم زیاتر لە 3 مانگە لە سنووری هەولێر و دهۆک. And I would like to say that also over the last 3 months in the areas under control of KDP in Duhok and Erbil, دیسان کۆمەڵێک چالاکوانی مەدەنی و میدیاکار گیراون لە دەرەوەی یاساوە، لەوانە بەدەلبەرواری، مامۆستا بەدەلبەرواری و شێروانی و چەندینی تر کە ئەمانە لە دەرەوەی یاساوە گیراون. کاک عەبدوڵڵا زۆر داوای لە بردنەکەم کاک ڕەنجدەر ئەگەر بکرێت ئەو دیستۆپەکەت ستۆپکەی ببوورە. زۆر سپاس. Yes, apologies for that. So over the last 2 months, as Kak Abdulla was saying, there were a number of activists who've been arrested, including Betel Berwari, Sherwani, and many other activists in those areas. پرسیارەکە ئەوەیە بۆ خۆپیشاندان لە کوردستان ئەکرێ. The question is why there are protests in Kurdistan.
لە ماوەی ئەم ساڵە کە 12 مانگە 6 موچە دراوە بە موچە خۆران. During this year, the last year, which is 12 months, the public employees only received 6 months of salaries. لە 2002 حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە ڕسمی و بە ناڕسمی لە ڕێگەی تەنکەر و لە ڕێگەی بۆریەوە نەوتە فرۆشێت کە ئێستا ڕۆژانە 650,000 بەرمیل نەوتە. Since 2010, the KRG has been formally and informally exporting oil, and today, as we speak, there are 650,000 barrels of oil has been exported daily. لە هەمان کاتە تا با بڵێن هەندێک داهات لە حکوومەتی مەرکەزیەوە لە بەغاوە هاتووە بۆ هەرێمی کوردستان. Also, the KRG has been receiving budgets from the central Iraqi government of Baghdad. هاوکات لە هەرێمی کوردستانە داهاتی تر هەیە کە بە مانگانە 200 ملیار دینار ئەخەمڵێنرێت. There are also internal revenues generated within the region that can account to 200 billion dinars. کەچی لە کۆتاییە حکوومەتی هەرێمی کوردستان 28 ملیار دلار قەرزار بووە. نایزانین قەرزەکان لەکوێ کراوە، چۆن کراوە، بە پێی چی یاسایە کراوە، بۆ کوێ ڕۆیشتووە. And despite all of that, the KRG is in debt of 28 billion dinars, which we don't know when and why it was done. $billion. Dollars, sorry. 28 ملیار دلار. 28 billion dollars, sorry. هاوکات لە دەواازە ڕسمیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چ لە سنووری حیزبەکەی بارزانی چی لە سنووری دەسەڵاتی حیزبەکەی تاڵەبانی. Also, at the checkpoints and border crossings, both under the control of the Barzani's KDP and the Taliban's PKK. لە مەرزە نێودەوڵەتیەکانە قاچاقچێتێکی گەورە و مەترسیدار هەیە. At those international border crossings, there is a dangerous smuggling process underway. لەلایەن بەرپرسانی پلەباڵای حیزبەکانی دەسەڵاتەوە. Which is undertaken by very prominent political party leaders of both parties. هەر بۆ نمونە لە شەشی ئەم مانگە من لەگەڵ هاوڕێیەکی ترم دکتۆر شێرکۆ حەمامین کە پەرلەمانتارێکی پێشووە لەگەڵ ڕۆژنامەنووسێکە بە ناوی سالار مەحموود ڕۆیشتی نەمەرزی باشماخ بە کامیرەکانی خۆمان بە نهێنی قاچاقچێکانمان با بڵێن تۆمار کردووە. Just as an example, myself, Dr. Sherko Hamamin, who is also joining us, a former member of parliament, and Salar Mahmoud, who is a journalist, we went on the 6th of this month, December, to the border crossing of Bashmach and taped the undergoing smuggling of oil and other material through the border. داهاتی قاچاقچەکانی ئەو مەرزانە لە سنووری مەرزەکانی یەکێتیە تەمان لە لای پارتیش خراپترە مانگانە بە 50 ملیۆن دلار ئەخەمڵێنرێت. The income from the smuggling of things across those international border crossings is estimated at $50 million. 50 مليون دولار كاك عبدالله. 50 مليون دلار. Estimated at $50 million monthly, and the amount is even bigger in the areas under control of the KDP. لە کاتێککە ئەم داهاتە دابشکەی بەسەر خەڵکی موچەخۆرە ئەتوانی دابشیکەی بەسەر 100,000 خێزانە بۆ هەر خێزانێک $500 بۆ مانگەکە لە کاتێککە موچە نییە. If you distribute this money in Kurdistan, that can be shared among 100,000 families, everyone receiving 500,000 Iraqi dinar. لە سەردەمی کابینەکەی بەرهەم ساڵحە کە ئەو سەرۆکی حکوومەت بووە نێچیروان بارزانی کە جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانە ئەو ڕۆیشت بۆ تورکیا گرێبەستی 50 ساڵی نەوتی کردووە. نە پەرلەمان ئاگای لێتی نە ئەو میلەتە ئاگای لێتی ئێستا بۆ بە کێشەیەکی گەورە کەوای کردەوە بێتە سەرچاوی بڕینی قوتی خەڵک لە هەرێمی کوردستان. When Barham Saleh was the Prime Minister of Kurdistan, Najirvan Barzani, who is currently the Deputy President of the KDP, went to Turkey
and signed a 50 years agreement with Turkish authorities. And this agreement to basically give the oil of Kurdistan to the Turks. And none of the authorities in Kurdistan, the parliament or the people of Kurdistan, are aware of this 50-year agreement. ئەو کاتە من پەرلەمانتار بووم ئەندامی لیژنەی نەوت و سامانە سروشتەکان بووم نە من و نە پەرلەمانەکەم ئاگایان لێ نەبوو. At that time, I was a member of the Kurdistan parliament, and at that time, I was a member of the Oil and Natural Resources Committee, and neither me or my friends or my colleagues in the parliament were aware of of that agreement. طبعاً گەندەڵی هەموو سێکتەرەکانی ژیانی گرتووەتەوە. Corruption has extended to every sector of life in Kurdistan. ئەمەوێ بڵێم بەهۆی بێکاریەوە لە ماوەی 3 مانگی ئەم ساڵدا نزیکەی 15,000 گەنجی ئەم وڵاتە هەرێمی کوردستانیان بەرەو ئەوروپا بەجێهێشتووە. As a result of unemployment, during those last 3 months, 15,000 young people has left Kurdistan to go to Europe as immigrant. لە 8 ساڵی ڕابردووە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان 8 جیل خوێندکاریان تەخەڕوجیان 8 جیل خوێندکار لە زانکۆکانە تەخەڕوجیان کردو بە بێکار بەبێ ئیش لە ماڵەکانی خۆیان ماونەتەوە. نە حکوومەت دایانە مەزرێنێ نە دەرفەتی کار هەیە کە بڕۆن کاری حڕ بکەن کاری ئازاد بکەن. Over the last 8 years, 8 batches of students have graduated from universities and other public institutions, educational institutions in Kurdistan, and neither the government nor the private sector can provide them with opportunities for employment. لە کاتێکا قەیرانی دارایی زۆر بەقوڵی هەیە بە هیچ جۆرێک تەئسیری لە داهات و بژێوی ژیانی بەرپرسانی باڵای ئەو دوو حیزبە نەکردووە. Despite the fact that the Kurdistan region of Iraq is going through a financial crisis, that financial crisis has not affected negatively the income of the ruling parties and the ruling families in Kurdistan. کەواتە خەڵک بۆچی پەنا بۆ خۆپیشاندانە بە پرسیارێکی ترە دیسان. So the question is why the people of Kurdistan are protesting. لەبەر ئەوەی پەرلەمانێکمانەیە ئەم پەرلەمانە لەسەر بنەمای دەنگدانێکی مزەوەر دروست بووە توانای لێپرسینەوەی لە حکوومەت نییە توانای بە دواداچوونی بۆ دۆسیەکانی گەندەڵی نییە ناتوانێت لێپرسینەوە لە سەرۆکی حکوومەت و وەزیرەکان بکە هەرگیز ئەم پەرلەمانە نەیتوانێت متمانە لە یەک وەزیریش وەرگرێتەوە. It's because we have a parliament that was elected by rigged voting, and the parliament or the parliamentarian have no power to provide oversight over the government. And I can give you an example. Not a single minister was taken to the parliament, and its power taken from them as a result of these issues. لەبەر ئەوەی حکوومەتێکمان هەیە لە ئێستا ئەو چەند ساڵێکە هیچ جۆرە خزمەتگوزاریەک پێشکەش ناکات تەنها چاوەڕێی ئەو پارەی کە لە بەغا بێت لەگەڵ هەندێک پارەی ترا بەسەر خەڵکا دابەشی بکە ئەویش وەکو وتم لە ساڵێکە 6 موچە طبعاً بە لێبڕینیشەوە. It's because the protests are going because we have a government that failed to provide services to the people of Kurdistan and it's only waiting for the revenues from Baghdad to arrive or some of the money internally to distribute it, and it distributed in that way that I described. Over the last year only was able to provide 6 months worth of salaries. لەبەر ئەوەی دەستگای نەزاهەمان هەیە لەگەڵ دیوانی چاودێری دارایی کە دوو دەستگان ئیشان دەستەبەرکردنی شەفافیت و ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵیە ئەم دوو دەستگایە لەلایەن حیزبەوە ئفلیچ کراوە. Because the protests are going because we have an integrity committee as well as a financial audit office that is supposedly providing oversight, but unfortunately these institutions are politicized and controlled completely by the dominant political parties. لەبەر ئەوەی داواکاری گشتی دەستگای داواکاری گشتی لەلایەن حیزبەوە کۆنترۆل کراوە مەسەلەن داواکاری گشتی ئەبینێ ڕۆژانە بە دەیان هەزار بەرمیل نەوتی ئەم وڵاتە ئەدزرێت دەیان تاوانی گەندەڵی و کوشتن و ئازاردانی خەڵک بە چای خۆی بینێ لەسەر هیچ کام لەم بابەتانە نایەتە جواو بەڵام کاتێکە NRT هەواڵێکەکە یاخود دەستگایەکی ڕۆژنامەنووسێک هەواڵێکەکە هەواڵەکە دژ بە بەرژەوەندەکانی دەسەڵاتە داواکاری گشتی دێتە سەر خەت و سزای ئەو لایەنەدا.
There are protests in Kurdistan because we have a public prosecution office that is silent and completely blind against the crimes that are committed against the people of Kurdistan, including corruption, killing, and detention of journalists. However, when the media outlets such as the NRT is criticizing the government, the public persecution is very quick in issuing orders to close such outlets. لەبەر ئەوەی دەستگا ئاینەکانی وەکو وەزارەتی ئەوقاف و حتا دەستگای فتواش لە کاتێکا ئەبینن کە ئەمانە دەستگای ئاینین لە کاتێکا ئەبینن ئەنواعی گەندەڵی و تاوان لەم وڵاتە لەلایەن دەسەڵاتەوە ئەکرێت چاوپۆشی لە هەموو ئەمانە ئەکەن بەڵام ئەگەر ئازاری پۆلیسێک بدرێت گڵۆپێک بشکێنرێ وترێ حرامە واتە گەندەڵی و کوشتنی خەڵک و دزینی سامانی ئەم وڵاتە و برسیکردنی خەڵک و هەموو ئەم تاوانە گەورانە بە حرام نازاندرێت بەڵام شکاندنی گڵۆپێک یەکسەر ئەم ئەنجومەنی فتوایە دێتە سەر خەتوەڵێ فڵان شت حرامە ئەمەوێ بڵێم هەموو دەستگاکان بوون بە دەست و چاو و کلک و گوێی دەسەڵات هەموو ئەو دەستگایانەی کە پێویستە دیفاع لە مافی گشتی بکەن. Where there are people protesting in Kurdistan because the ministries of religious endowment and the fatwa offices in Kurdistan or fatwa committees in Kurdistan are completely silent against all of that corruption and stealing and killing of innocent people. But when it comes to the fact that a protester breaks a glass or breaks a light lamp, these religious institutions and the fatwa committees make fatwas and say those are prohibited and they are haram, while they are staying silent and blind against all of those crimes that are committed against the people of Kurdistan. واتە هیچ ڕێگایەک نێهڵراوەتەوە بۆ خەڵک ناچارە خۆپیشاندان بکات. So there are no other means left for the people of Kurdistan to express their grievances. It's only protest that is left to do so. هەموو کاتێک خەڵک هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان مامۆسایان فەرمانبەران کاسبکاران گەنجان کە خۆپیشاندانەکەن خۆپیشاندانی ئاشتیانە و ناتوندوتیژەکەن. Almost always, every time the people of Kurdistan, the young people, the teachers, the employers, the public servants who have demonstrated, those demonstrations and protests were always peaceful. بەڵام دەسەڵات لە ڕێگەی تەکەتولەکانیەوە لە ڕێگەی گروپە ئاژاوە گێڕەکانی خۆیەوە هەوڵەدات خۆپیشاندانەکان بەلاڕێیا بڕوا. But unfortunately, the dominant political parties and the political establishment through its groups are always trying to divert the course of the demonstrations and make them violent. دواتر ئەڵێن گەنجان مامۆسایان گێرە شێوێن و ئاژاوە دروستەکەن لە کاتێکە ئەوە دەستی خۆیان و ئەوە خۆیانە نەیانەوێ خۆپیشاندارەکان بە عقارێکی خراپە بڕۆن. And then when they are turned violent, those same political parties and their groups are then claiming that the demonstrations are turning violent. مثلا لە دوهەمین خۆپیشاندانە کە جمعەی ڕابردوو ڕۆیشت ئێمە وەکو کۆنگرەی دەنگە ناڕازیەکان داوای خۆپیشاندانی ئاشتیانە و ناتوندوتیژمان کرد. So, for example, in the last Friday, we, as the Congress of the Dissident Voices, we called for peaceful protests. کەچی ئەوان لە ماوەی 10 سەعاتە دنیایەک لەشکری حیزبی و هێزی ترکە بەشێکی زۆری کە بەکارهێنانی چەکی هاوپەیمانان بوو لە هەمەر و لە ئامێری جەنگی هەموو ئەمانیان هێنایە ناو شاری سلێمانی و باقی شارەکانی تردا بەشیان کرد. But unfortunately, the authorities, within few minutes of us calling for the protests, managed to bring militias and party militias to control the protests violently, and they used equipments, cars and vehicles and other armory that is provided by the coalition forces against ISIS to suppress the protest. تەنانەت کادرەکانی حیزبیان لە مەڵبەند و لەق و کۆمیتەکان و ناوچەکانە کۆ کردبوو و چەکداریان کردن بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی هاوڵاتیانی خۆپیشاندەر ببنەوە کە خەڵکانێکی ئاشتی خوازن کە مافخوراون. Even they managed to provide weapons to their members, the members of those political parties in the different offices of those political parties to face
violently and through live ammunition the protesters, the peaceful protesters who were almost all peaceful. مثلا ئەو کاتێک کە ئێمە دابەزین ڕۆیشتین بە خۆپیشاندانەکە کە سەعات 1:30 پاشنیوەڕۆی ڕۆژی هەینی بوو. When we, for example, on that Friday at 1:30, when we went to start the demonstration, کۆمەڵێک سیارەی ڕەش کە هەموو با بڵێن چەکداری جلڕەشی دەمامک ڕەشی تیا بوو بە چەکی ئەمریکی و بە چەکی هاوپەیمانانەوە ئەمانەوە هاتن بۆ ئێمەیان دەستگیر کرد وەکەوەی تیرۆریست بگرن. When we started the demonstration, when we started the protest at 1:30, we noticed large numbers of cars and vehicles that were all black, and also armed people that were also wearing black and masked by black masks, and they were equipped with weapons that were American in make and provided by the coalition forces, and they attacked us as if we were terrorists. لە ڕێگەی بەکارهێنانی چەک و تەقەمەنی و توندوتیژی و غازی فرمێسڕێش و گرتن و لێدانەوە خۆپیشاندانەکانیان سەرکوت کرد. ئێستا خۆپیشاندان کۆتایی پێ نەهاتووە، ناڕەزایی کۆتایی پێ نەهاتووە، کێشەکان چارەسەر نەکراوە، بەڵکو لە ڕێگەی هێز و چەکەوە خەڵکی ناڕازیان سەرکوت کردووە. They suppressed those protests through live ammunition and by force and by violence. They did not manage to stop the protest, the dissident voices of Kurdistan, but they managed to temporarily hold those protests through force and through violence. I want to conclude with 3 main points. The first point is گەلی بریتانیا و پەرلەمانتارە بەڕێزەکانی بریتانیا و چالاکوانانی مافی مرۆڤ و دیموکراسی ئەوانە پشتیوانی خەڵکی کوردستان بن، پشتیوانی خەڵکی مەزلومی کوردستان بن. We ask the members of parliament of the UK Parliament and the Scottish Parliament, as well as other activists, human rights activists, and other civil society activists in the UK to support the people of Kurdistan, to support the disenfranchised people of Kurdistan. و گوشاری جدی لەسەر دەسەڵات دروستکەن بۆ ئازادکردنی زیندانیەکان بە تایبەتی ئەوانەی لە دهۆک و هەولێر و باقی گیراوەکانی تر. We would like them, we will also ask them to put pressure and advocate the release of those who are arrested and detained illegally, particularly in Duhok and in Erbil. و ناکرێت هاوپەیمانان و بریتانیا هاوکاری یەکێتی و پارتی بکەن بە چەک و جبەخانە، بەڵام هیچ مەرجێک نەبێت پێیان نەڵێن کاکە نابێ ئەمە بەرامبەر بە هاوڵاتیانی خۆتان بەکاربێنن. And it's very unfortunate, and it's unacceptable that the UK and other coalition forces provide all of this support to the KRG and do not put any conditions on that support to say that at least do not use these against your own people. Another point that I would like to raise. The problems and the issues between the KRG and Baghdad are not issues and not problems between the people of Kurdistan and the people of Iraq. بەڵکو کێشەی کۆمەڵێک سیاسی و ئەحزابی گەندەڵی کوردی و عەرەبیە شیعی سونی کە هاوڵاتیانی عێراق بە کورد و بە سونە و بە شیعە و بە مەسیحی و بە تورکمانەوە باجی ئەم ئەحزاب و سەرکردە گەندەڵانەدا. The problems are of issues between and amongst corrupt political parties and leaders in both Kurdistan and Iraq, between the corrupt Kurdish political parties and the Sunni and the Shiite and the Turkmen and other minorities political parties. و داوای ئێمە و داوای گەلی کوردستان و داوای گەلانی تری عێراق جێبەجێکردنی دەستورە وەکو ئەوەی کە هەیە. Our demands and the demands of the people of Kurdistan and the demands of the people of Iraq are to implement the articles of the Iraqi constitutions as it is. جێبەجێکردنی دەستور بە قازانجی گەلانی عێراق بە هەموو پێکهاتەکانیەوە لە
دژ بە بەرژەوەندی حیزب و سەرکردە گەندەڵەکانە. We believe that implementing the articles of the constitution as it is in the best interest of the Iraqi people in all parts of the country. من سپاسی زۆرتانەکەم ئەگە پرسیارێکە بوو لە خزمەتتانان ببورن کاتم گرتن. I like to thank you very much, and I'm more than happy to answer any questions. Thank you very much. I think just before we go on to questions, we will ask our other speaker to say a few words if you'd like to. Sherko, Dr. Sherko Hama, who's also a former MP from the Goran movement and has 20 years political and academic experience in Kurdish issues, and I imagine rather more years as lived experience with Kurdish issues as well. So Sherko, if you'd like to add, if there's anything you'd like to add before we get. بچینە سەر پرسیارەکان پێمان خۆشە گەر دکتۆر شێرکۆ حەمامین کە لەگەڵمانە ئەمڕۆ ئەویش ئەگەر شتێکی ئیزافە هەیە بیڵێت زۆر سپاس دەکەین دکتۆر شێرکۆ وەکو لای بەشێکی زۆرتان ڕوونە ئەندامی پێشووی پەرلەمانی کوردستانە لە خولی چوارەم مامۆستا بووە و دکتۆرای هەیە و مامۆستای زانکۆ بووە و زیاتر لە 20 ساڵ خبرەی هەیە لە بواری سیاسیە لە کوردستانە. فەرموو دکتۆری جان ئەگەر شتێکت هەیە. کاک دکتۆرە بێ خۆت ئەنمیوت کەی. کاک دکتۆر شێرکۆ ئێستا ئەنمیوتی وابزانم. بەڵێ باشە ئێستا زۆر باشە گوێمان لێتە فەرموو. سەرەتا زۆر سپاس بۆ First of all, I would like to thank everybody for this. Dr. Jandisan لەسەر میوتی ئەگەر بکرێ خۆت ئەنمیوت کەی لە خوارەوە. ئێستا تەواو فەرموو. ببورن داوای لێبوردنەکەم. سەرەتا زۆر سپاس بۆ جەنابەت بۆ ڕێکخەرانی ئەم دیدارە و زۆر سپاس بۆ بەڕێزان کریستیڤنس و هەموو هاورە بەڕێزانێتر لە پەرلەمانی بەریتانیا کە پشتیوانی لە خەڵکی باشووری کوردستان و لە خەڵکی هەرێمی کوردستان و لە خۆپیشاندەران و لە داوەڕاوەکانیان دەکەن. I would like to thank everybody, particularly the organizers of this meeting, and I particularly like to thank Chris Stevens and his colleagues in the UK Parliament for supporting the people of Kurdistan. و پیرۆزبایی جەژنەکانی سەری ساڵ و کریسمس وەلیاتی لەدایکبوونی حەزرەتی عیسا لە هەموو ئەو هاوڕێ بەڕێزانە و لە تەواوی خوشکبرانی مەسیحیەکەین لە هەموو جیهانە. And I would like to take this opportunity to also congratulate the people of the UK for the Christmas holidays and also the New Year, and wish everybody a happy New Year when it comes. جیا لەو قسانەی کە بەڕێز عەبدوڵڵا کردی لە ڕاستیە کێشەی گەورە لە هەرێمی کوردستانە ئەوەیە کە هیچ جێشێک لەوانەی کە پێدەوترێت پایەکانی دموکراسی لە هەرێمی کوردستانە بوونی نییە لە حکومڕانیەکی ڕەشید لە پەرلەمانێکی کارە لە داواکاری گشتی لە میدیای نیشتیمانی تا هەتا لە زانکۆی نیشتیمانی هیچ کێشێک لەمانە لە هەرێمی کوردستانە بوونی نییە. The issue, in addition to the facts that mentioned by Kak Abdulla, the issues in Kurdistan are related fundamentally to the lack of the foundation of democracy in Kurdistan. There are no independent courts, no independent media, no independent even academic institutions, and there is no independent judicial system, unfortunately. لە هەرێمی کوردستانە گەندەڵی ڕێکخراو هەیە، گەندەڵی لە هەموو مەجالەکانی ئیداری، سیاسی، ئابووری، هەتا گەندەڵی ئەخلاقیش لە هەرێمی کوردستانە هەیە کە نخبەی دیاریکراو پێڕەوی دەکەن.
Kurdistan, there is organized corruption in the country, and this organized corruption is unfortunately extended to the administrative, political, economic dimensions, and unfortunately also has extended to the moral dimensions in the region. هەر بۆ نمونە بەپێی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان پێویستە پڕۆژە یاسای بودجە لە مانگی دەی هەموو ساڵێک بڕواتە پەرلەمانی کوردستان لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە، بەڵام لە ساڵی 2013 کۆتا ساڵ بووە کە پڕۆژە یاسای بودجە هەبووەواتەوە بۆ ماوەی 7 ساڵە پڕۆژە یاسای بودجە نەنێراوەتە پەرلەمانی کوردستان. ئاشکراشە لە هەر شوێنێک پڕۆژە یاسای بودجە نەبوو، یعنی گەندەڵیەکی ڕێکخراو لەو شوێنەدا هەیە. So just to give you an example, according to the bylaws of the Kurdistan parliament, the government, the KRG, has to send a bill of the Kurdistan budget, or it's the KRG budget, to the parliament for approval. But unfortunately, since 2013, so 7 years ago, there has not been a single bill for the Kurdistan government budget sent to the Kurdistan parliament for approval. يعني ئێستا دیار نییە لە هەرێمی کوردستانە دەسەڵات یاخود حکوومەت داهاتەکەی چەندێکە لە مانگەکە و خەرجەکەشی چۆنە و ئەمە هیچ پەرلەمانتارێک نایزانێت لە هەرێمی کوردستانە. So at the moment, and over the last 7 years, there has been no clarity about the spending and the expenditure and the revenues of the KRG, and no single member of parliament is aware of such crucial information. بۆ نمونە من کە خولی چوارەم ئەلایەن پەرلەمانی کوردستان بووم، هیچ شتێک لەو ساڵانە پڕۆژە یاسای بودجە نەهاتە پەرلەمان و وەزیری دارایی ئەو کاتە وتی تەنها من ئەوەندە ئاگام لە پارەی نەوتە، تەنها ئەو بڕێی کە ئەمدەنێ بۆ موچە کە حدودی 360 ملیارد دلار ملیارد دینار لە پارەی نەوت، واتە وەزیری داراییش ئەو کاتە بەدەمی خۆی وتی من ناتنە ئاگام لە هەموو داهاتی نەوت نیە لە هەرێمی کوردستانە. So, for example, when I was a member of the parliament in its fourth session, in none of those years I was a member of parliament, a bill for the budget has arrived in the Kurdistan parliament, and also the Minister of Finance has clearly stated that he is also not aware of the revenues. He's just receiving those revenues that are coming from the oil. That was about 360 billion dinars. And he was paying the salaries, the public employee salaries from that money. ئەتوانم ئەوە بڵێم کە لە هەرێمی کوردستانە دەوڵەتی قوڵ حکومەکە، دەوڵەتی قوڵ بۆ معنایی بارەگا حیزبەکان و بە تایبەتی بارەگای بارزانی و بارەگای تاڵەبانی ئەم دوانە و ئەم دوو عایلە سیاسیە لە هەرێمی کوردستانە حکومەکەن. I can say that there is what we call a deep state in the Kurdistan region of Iraq, and by deep state I mean the offices of the two families, the Barzani family and the Talabani families, are ruling the country. هەڵبەتە ئێستا چەند خێزانێکی سیاسی تریش لە هەرێمی کوردستانە دروست بوون و بەڵام ئەمانە لە حاشیەی بنەماڵی تاڵەبانی و بەرزانیان کە ناوچەکانی نفوزیان دیاری کراوە لە هەولێر و دۆهۆک و لە سلێمانی و گەرمیان. It is obvious at the moment there are a number of other families that have emerged, political families that are trying to compete for power, but they are at the margin of the main two families, the Talabani and the Barzani. ئەم بنەماڵە سیاسیانە هەموو شتێکی خۆیانیان هەیە، میدیای خۆیانیان هەیە، زانکۆی خۆیانیان هەیە، نەخۆشخانەی خۆیانیان هەیە، هێزی چەکداری حیزبی خۆیانیان هەیە و بازرگانی خۆشیان هەیە. These families have their own militias, they have their own academic institutions, their own universities, their own hospitals, and their own businesses. و ئەمە وای کردووە کە جیاوازیەکی گەورە لە نێوان مناڵی ئەم عایلە سیاسیانە و باقی خەڵکی هەرێمی کوردستان و ئەو نەوەی کە تازە پێ ئەگا لە هەرێمی کوردستانە دروست بێت. That has created a lot of inequalities between those families and their children, and on one hand, and the family and the families of the normal people in Kurdistan on the other hand. یعنی بۆ نمونە ئێستا لە هەرێمی کوردستانە کە باڵێنیشێک لە هۆکارەکانی سەرهەڵدانی خۆپیشاندانەکان بریتیە لە نەبوونی هەلی کار.
So for example, one of the causes and the root causes of the protest and the demonstration in Kurdistan is the lack of opportunities for jobs. يعني ساڵانە نزیکەی 28,000 خوێنکار لە زانکۆ پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان تەخەڕوجەکەن هەلیکاریان دەست ناکەوێت. So yearly, 28,000 people are graduating from the universities in Kurdistan and other academic institutions, and they don't have any opportunities for jobs. يعني ئەمنەوەیە کە خوێندنی تەواو کردووە و کارێکشی دەست ناکەوێت لە کاتێکا کە مناڵی مەسئول ئەبینێ مناڵی عایلە سیاسەکان و خێزانە سیاسەکان ئەبینێ ئەم بەراوردەی لا دروستە بێت ئەم نیشتیمانە هی ئەو نییە بەڵکو نیشتیمانی کۆمەڵی عایلە و خێزانی سیاسی دیاریکراوە بۆیە لێرەوە ناڕزایەتی سەرهەڵەدات. So this unemployed generation can see clearly that this country, this land, is not the land of everybody. It is discriminating against other people, and it is favoring the children of those political families. لە هەرێمی کوردستانە کەرتی تایبەت دەتوانین بڵێن کەرتێکی بە حیزبی کراوە هەر بۆیە لە هەرێمی کوردستانە بەشی هەرە زۆری شوێنەکان پێویستی بە تەسکیە حیزبی هەیە بۆ ئەوەی کە خەڵک هەلیکاری تیا دەستکەوێت. The private sector in Kurdistan is politicized, and unfortunately, when people are trying to get jobs in the private sector, they have to go through the political parties basically filter. ومؤسسات لە هەرێمی کوردستانە لە خزمەتی ئەم بنەماڵە و خێزانە سیاسیانایە. The institutions in Kurdistan have been put at the service of these political families in the country. ئەتوانم بڵێم لە بری ئەنجومەنی وەزیران باشترە بوترێت ئەنجومەنی پاراستنی بەرژەوەندی بنەماڵە و خێزانە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان. So for example, instead of saying the Council of Ministers of the Kurdistan Regional Government, it's better to be called the Councils of the Protection of the Interests of the families, the political families in Kurdistan. هەر بۆ نمونە سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکەی لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمان و جێگرەکەی لە دوو پارتی دەسەڵاتداری پارتی دموکرات و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانن. So, for example, the Prime Minister and the Deputy Prime Minister and the Speaker of the Parliament, as well as the Deputy Speaker of Parliament, are both, or four of them, are from the PKK and KDP parties. بە جۆرە لە جۆرەکان ڕێککەوتون ئێستا کۆبوونەوەکانی پەرلەمانیان پەخستووە و پەرلەمان ئێستا کارەکانی خۆی ناکەوە لەو ماوە پێشوو ژمارەیەک پەرلەمانتارمانیان گرتووە لە ناو پەرلەمانی کوردستان. They have made an agreement among themselves to suspend the meetings of the parliament and to disable the parliament, and they stopped the working of the parliament, and that's why a number of members of parliament has announced a protest and a boycott of the parliament. يعني لە هەموو دنیا پەرلەمان چاودێری حکوومەتەکە لە حکوومەت دەپرسێتەوە بەس لە هەرێمی کوردستانە پەرلەمان بە تەواوەتی لەژێر هەژمون و کاریگەری حکوومەتی هەرێمی کوردستاندایە. In every country in the world, the parliament is providing oversight and monitoring the actions of the government. But unfortunately, in Kurdistan, it's the other way around. The KRG and the government has completely controlled the parliament, and the parliament is acting according to the wishes of the government. يعني لە کاتێکا لە هەرێمی کوردستانە هەموو ئەم گەندەڵی ڕێکخراوانە هەیە و میدیاکان هەمووی میدیا حیزبیە تاکە میدیایە کە مەسەلا NRTە ڕوبەڕووی سووتان نەبێتەوە ڕوبەڕووی داخست نەبێتەوە و چالاکوانەکانیش کە خۆپیشاندانەکانینە سەرجاتە ڕوبەڕووی گرتن نەبنەوە هەتا لە مەنتیقەی دهۆک و هەولێر وەکو مامۆستا بەدەل و شێروانی زۆری تریش پێش ئەوەی دەستکەن بە خۆپیشاندان لەلایەن هێزە حیزبەکان و هێزە ئەمنیەکانەوە دەستگیر دەکرێن. In these circumstances, the people of Kurdistan are also denied the opportunity and the right to express their anger. And as you saw, the only dissident media outlet was closed, the NRT, and also a number of civil society activists have been detained even before the start of the protests. For example, Mr. Betel Barwari and Sherwani, they were detained and they are still arrested even before the start of the protests. يعني لە کاتێکا کە میدیایەکی نیشتیمانینە لە هەرێمی کوردستانە بەڵام بنەماڵە دەسەڵاتدارەکان کوڕانی بنەماڵە دەسەڵاتدارەکان
بەپارەی نەوت و کۆمپانیەکان هەموو میدیای خۆیان دامەزراندووە کە لە خزمەتی ئەجەندایەکی ستەمکاریە لە هەرێمی کوردستانە. So at the time that there is no public and national media in Kurdistan, the political parties and the political establishment and the sons of the prominent political people and leaders have their own media outlets that they are funding through smuggled and corrupt practices. And they are basically suppressing the rights of freedom of speech in Kurdistan. بۆ نمونە بەپێی یاسای ژمارەیەکی ساڵی 92 بەپێی بڕیاری ژمارەیەکی ساڵی 2005 ئەبێ پەرلەمان ئاگای لە هەموو گرێبەستەکان بێت لە هەموو بڕیارە چارنووسازەکان بێ بەڵام پەرلەمانی کوردستان بە هیچ جۆرێ ئاگای لە گرێبەستی 50 ساڵە نییە کە کراوە لەگەڵ دەوڵەتی تووشە. According to the laws and also the draft constitution of Kurdistan, the parliament of Kurdistan has to be in agreement or at least be aware of the agreements, the political agreements that the KRG is making with other parties and bodies, but the parliament of Kurdistan is not informed about the 50-year agreement with Turkey. يعني ئەمانە یەکێک لە خاڵک گەورەکان و گرنگترین خاڵک دیارەکانی گەندەڵی لە هەرێمی کوردستانە مەسەلا بۆری نەوتی کوردستانیان فرۆشتۆ بە کۆمپانیا ڕۆزناتی ڕووسی. So another issue with the major corruption is that the KRG has illegally sold a pipeline, an oil pipeline, to a Russian company without the agreement of the Parliament of Kurdistan. يعني لە هەرێمی کوردستانە ئەتوانم بڵێم ئەو بە ماوەی 5 ساڵە خوێندن بە تەواوەتی پەچی کەوتووە لە ساڵی 2015 بەدواوە خوێندن بە تەواوەتی لەسەر ئاستی وەزارەتی پەروەردە و لەسەر ئاستی وەزارەتی خوێندنی باڵا پەچی کەوتووە بەهۆی بایکۆت و نەدانی موچە بە مامۆستایان و فەرمانبەرانەوە. All of this has created problems, including for the educational sector. For example, since 2015, over the last 5 years, the educational system has basically been disabled because of continuous protests and boycotting from the teachers and other educators because of the failure of the KRG to pay their public salaries. يعني لە هەرێمی کوردستانە ئەگەر قسەکان وارە بکەین هەردی کار نییە سەروەری یاسانیە حکومێکی ڕەشید نییە کەرتێکی تەندروستی وێران هەیە کەرتێکی خوێندنی وێران هەیە هەموو ئەمانە ناعەدالەتیی گەورە لە نێوان خێزانە سیاسی و بنەماڵ دەسەڵاتدارەکان و باقی خەڵکی کوردستان هەیە بۆیە ناڕەزایەتی سەر هەڵەدات. So if I may summarize, the situation in Kurdistan is the situation of protests in Kurdistan is because of the lack of good governance, the lack of good oversight from the parliament, independent judiciary, a very dysfunctional educational system, a dysfunctional public health system, and a massive inequality between the people in general on one hand and the political families on the other. ئەمە ئەوەش بڵێم لەسەر ئاستی دەرەوەش نوێنەرایەتەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەگشتی لە خەمی خەڵکی کوردستانانین وەڵکو خەریکی لۆبیکردن بۆ حیزبەکانی پارتی وێچێتی و بنەماڵ دەسەڵاتدارەکان بۆیە ئەوانش نەیانتوانیوە ڕووی ڕاستەقینەی خەڵکی کوردستان پیشانی دنیای دەرەوە بدەن. If I may also add, the representatives of the KRG outside the country, especially particularly for example, in the UK, were not successful in representing the people of Kurdistan, but they rather represent the interests of those the political families that we discussed earlier. ئەوانە هەمیشە لە خەمی پاراستنی با بڵین لۆبی حیزبیان لەبری ئەوەی لۆبی نیشتیمانی بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان بکەن لۆبی بۆ بنەماڵ دەسەڵاتدارەکانی پارتی وێچێتیەکەن لە دنیای دەرەوە. Instead of lobbying for the interests of the people of Kurdistan and national interests of the people of Kurdistan, they are lobbying for the interests of those political families and their affiliated parties. و نقطەیەکی تریش ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان و بەغداش لەبەرەوەی دوو نوخبەی گەندەڵ حکومیەکە و ئەمانە ئیستیفادە لە یەکتریەکەن ئەم نوخبەیە ئەو بۆ شەقامی عەرەبی ئەمیش لێرە لە هەرێمی کوردستان بۆیە نایانەوێ ڕێکەون ئەگەر بیانیان ڕێکەون دەستور باشترین مەحەکە لە نێوان هەرێم و بەغدا بەڵام ئەم دوو نوخبە فاسیدەی هەرێم و بەغدا هەم گەلانی عراق و بە کورد و عەرەب و شیعە و سونەوانەوە هەمویان بە قوربانی مەرامە گەندەڵی و گڵاوەکانی خۆیان.
And this, the corrupt elite in Kurdistan is making agreements with the corrupt elite at the level of Iraq, and they are unfortunately not abiding by the Iraqi constitution, and that is putting the interest of the Iraqi people at risk. من جارێک تر سوپاسیانەکەم و داواکارم بەردەوام بن لە پشتیوانی خەڵکی هەرێمی کوردستان بۆ بنیادنانی حکومڕانیەکی ڕەشید. I would like to thank everybody for this, and I would encourage everybody to continue with supporting the Kurdish people and the people in Kurdistan for good governance and a better situation. فشار بخەنە سەر دەسەڵاتداران لە هەرێمی کوردستانە کە لەشکرێکی یەکگرتوو دروستکەن نەک هێزی حیزبی و بنەماڵەیی کە سەرکوتی خۆپیشاندانەکانی پێکەن بە شێوەیەکی زۆر دڕندانە. And I would like to encourage everybody to advocate and put pressure on the Kurdistan regional government to unite the armed forces and use them, not use them against the people of Kurdistan. و ئێستا خەڵک لە زیندانەکان ئەماوە لە چ لە ژێر دەسەڵاتی حیزبەکەی بەرزانیە چ لە ژێر دەسەڵاتی حیزبەکەی تاڵەبانیە و لە گەرمیان لە شوێنەکانی تر لە هەولێر لە دووە خەڵک لە زیندان ئەماوە و چەندین مناڵی مێرد منداڵی خوار ژێر 18 ساڵ گیراون و تەعهود بە خەڵک پڕەکەنەوە کە جارێکتر خۆپیشاندان نەکا کە ئەمە پێچەوانەی هەموو بنەمایەکی دیموکراسی و ئازادی خۆپیشاندانە لە عالەمە. And also advocate the release of all of those who have been arrested and detained, including those young people who are under 17 that have been arrested, and which is against all of the international human rights rules. Again, I thank you for this opportunity and Happy New Year, and I'm happy to answer any questions. So thank you very much to both our speakers. It's quite a terrifying litany of problems. زۆر سپاس بۆ هەردوو قسەکەرەکەمان دیارە کۆمەڵێک کێشەی زۆر ناخۆش و دڵتەنگن. I've got a list of 4 people already who want to ask questions. And, I'm going to go first. Because I think his question is actually going to broaden us out to even more problems. So, Paul, can I hand over to you? Thank you so much for your wonderful presentation, members of parliament. So the question that I have is that in most of what was mentioned today, almost all the analysis from members of parliament in the KRG today have to do with the situation in Bashur, you know, the cities in KRG, corruption, lack of transparency, and something about economic cross-border traffic. But what I didn't hear is some of the larger questions. Maybe the name of the Turkish dictator was mentioned, maybe none, or maybe once. So some of the other issues like the Turkish invasion in Kandil, the bombing in Sinjar and other Yazidi areas, the war by Turkey against Rojava, suppression of Kurds in Bakur with the KRG complicity with the Turkish dictatorship, and gender politics in the different parts of Kurdistan. So to what extent were those other factors important in the unrest? Were these the root causes of the unrest, or were they simply secondary factors less important than the ones that you mentioned? Thank you very much. زۆر سپاسانەکە پۆڵ پرسیارێکی هەیە دەربارەی ئەو قسانە زۆربەی لە هەر قسەکانتان بە کاک عەبدوڵڵا دکتۆر شێرکۆ لەسەر ئەوە بوو کە ئەو وەزعی کە لە کوردستانە هۆکارەکەی گەندەڵیە هۆکارەکەی حکومی خراپە لە کوردستانە بەڵام باسی ئەوە نەکرا یان زۆر بەکەمی باسی ئەوە کرا کە ڕۆڵی تورکیا ڕۆڵی ڕەجەب ئەردوگان و ڕۆڵی ئەو کێشانەی کە لە تایبەتن بە شنگال قسەفکردنی شنگال قسەفکردنی قندیل کێشەکانی نێوان پارتی دموکراتی کوردستان و گەرێرەکانی پکک ئەمانە ئایا چی هۆکارێک تا چەند هۆکار بوون لە خۆپیشاندانەکان ئایا هۆکاری سەرەکی بوون یان هۆکارێک بوون کە ئەتوانین بڵێن هۆکاری ثانەوی کاک عەبدوڵڵا گوتان لێمە کاک دکتۆر جوان لە تەفەرموو بەڵێ سپاس بۆ برا بەڕێزە نازانم کێ بوو ناوەکەی نەوت پۆڵ بەتەئکید وڵاتانی ئەقلیمی بەتایبەتی تورکیا زۆر بەتایبەت و هەروەها ئێرانیش ڕۆڵی یەجگار سلویە گێڕن لە هاوکێشەی سیاسی هەرێمی کوردستان
و ئەو دوو حیزبە دەسەڵاتدارە دوو حیزبن بەڕاستی نوێنەرایەتی شەقامی کوردی ناکەن و پارێزەری بەرژەوەندەکانی ئەو دوو وڵاتن و ئەگەر بەشێک لە هۆکارەکانی کێشە و معاناتی خەڵکی کوردستان گەندەڵی بێ یەکێتی و پارتی بێ ڕاستەوخۆ بەشەکەی تریشی بریتە لە جێبەجێکردنی ئەجەندای ئەو وڵاتانە و ڕۆڵیان هەیە ئەوانە لە هەمووی گرنگتر ڕۆڵیان هەیە لەمانەوەی ئەم دوو حیزبە لە دەسەڵاتە و ئەیان پارێزن هەمیشە هەر کاتێک مەترسیان لەسەر دروستە بێ یان پارێزن بە هەر ڕێگا و شێوازێک بێت. أولا ترجمة كم كايف عبد الله. So yes, both Turkey in particular and also Iran are playing a very negative role in the Kurdistan region of Iraq, and basically the KDP and the PKK are proxies of these countries. And you're right, that created a lot of issues that contributed to the protests and the anger of the people of Kurdistan against those political parties. So yes, and every time the PKK and the KDP's rule are under threat by the people of Kurdistan, Turkey and Iran are intervening to support them. مثلا لە هەرێمی کوردستانە سوپای ئەو وڵاتانە هەیە بەتای سوپای تورکیا هەیە سوپای با بڵێن وڵاتانی ئەقلیمی هەیە سوپای ئێران هەیە با بڵێن دەستگا هەواڵگریەکانی ئەم وڵاتانە ئەسڵەن بارەگای فەرمیان هەیە و ئەمانە هەندێک جار هەندێک عملیە لە دەرەوەی یاسا و لە دەرەوەی سیادەی عێراق و هەرێمی کوردستانیشەوە ئەنجامەدەن هیچ کاتێک ئەمانە ڕوبەڕووی لێپرسینەوە نابنەوە لەلایەن دەستگا ئەمنیەکانی ئەم دوو حیزبەوە بەڵام هاوڵاتێکی ئاسایی کە داوای مافی خۆیەکە داوای ڕوبەڕووی لێپرسینەوە بێتەوە. So yes, these countries, Turkey and Iran, have formal presence and have also forces and security forces in Kurdistan. And sometimes they operate extrajudicially to assassinate activists and perform some operations that are not under the legal control of the Iraqi government or the Kurdistan regional government. However, the KRG is turning a blind eye against those operations, but is very quick to suppress the protests of the civilian people in Kurdistan. وبالتأكيد أنا هميشه هاوكاري دولتي مثلا لە پرسیکێ جارێ بێ ئەو ڕاستیە بڵێن کە کوردی باکوور کورد لە باکوور لە تورکیا کێشەیەکی ڕەوای دیموکراسی هەیە ینی و هەندێک جارم حیزبانەی بەشێک لە کوردەکانی باکوور ئاوارن مەسەرەن لە مەخمورن هەندێک جارم حیزبانە بنە چاوساغی دەوڵەتی تورکیا بۆ بۆردمانکردنی ئەو ئاوارە کوردانەی کە لە باشووری کوردستان. So we recognize the national and the democratic rights of our people in Turkey, but unfortunately the political parties in Kurdistan are providing information and intelligence for the security forces in Turkey, for example, to bombard the civilians and the refugees who are in some of the camps, for example, in Makhmur camp that have refugees from Turkey to provide intelligence to bombard them. I hope that my answer was okay. Thank you very much. Do you want to add anything, Sherko? Dr. Sherko, hiç peyisteka hiç izafe yok, okay? I don't think so. Okay, I've put actually on the chat for anybody who's interested a report particularly addressing the role of Turkey that was drawn up by a collection of Kurdish intellectuals from South Kurdistan who very much argue that this is absolutely key to understanding the question. So if anybody wants to read that, you should be able to find it in the chat. لینکێکم داناوە لەسەر چاتەکە بۆ قسەکردن بۆ بابەتێک لەسەر وەکو هەڵسەنگاندنێکی دۆخی کوردستانەوە باسیەوەکە کە بەڵێ ئەو پەیوەندیانەی کە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کێشانەی کە لە نێوان کوردستان و تورکیا هەیە یەکێکە لە فاکتۆرە سەرەکیەکانی خۆپیشاندانەکان هەر کەسێک حەزەکە بخوێنێتەوە لە چاتەکە دەتوانێت بیبینێت.
And so the next question, if Steve Sweeney would like to ask a question, can I just say that if you're asking a question, if you want to ask a question, it has to be, if you're communicating with me, it has to be in English. دکتۆر گیان پێچێ شتێک بە پەیامێک بەڕوونی نەگەیشتی بێت لەسەر مەسەلەی پەیوەندی بینی پارتی و حکوومەتی هەرێم و تورکیا لەسەر پرسی نەوت کە بە تەئکید نەوتی هەرێمی کوردستان ئەتوانم بڵێم 185 بە قازانجی دەوڵەتی تورکیایە و 185 بە زەرری خەڵکی کوردستان شکاوەتەوە ینی ئەو قازانجە گەورەی کە بۆ دەوڵەتی تورکیا و بە تایبەتی بۆ بنەماڵەی ئەردۆگانە ڕوا بۆ حیزبی ئاکپ ڕوا ئەم قازانجە کە بەرژەوەندێکی هاوبەشی لەبینی هەردوو بنەماڵەی مەسەلەن بارزانی و ئەردۆگانە دروست کردووە و لەبینی دەسەڵاتدارانی هەرێم و دەسەڵاتدارانی تورکیا دروست کردووە ئەگەر ئەم بەرژەوەندیە بۆ خەڵکی کوردستان بەکاربهێنرێت ئەم کێشەی موچە چارەسەرە بێ هەم کێشەکانمان لەگەڵ عێراقا کۆتاییان بێت. So I would like to clarify one point that I probably not was clear. The issue of oil revenues in Kurdistan is as such that 85% of the revenues and the benefits from the oil revenues are going to Turkey, and particularly in Turkey are going to the Erdogan family and his circles, and particularly the AKP party. So it is clear that if that problem is solved, the people of Kurdistan will get benefit, and also the issues between the Iraqi government and the KRG government will be less problematic. Thank you very much. Just to let people know that I have noticed that you've got your hands up, so it's going to be Steve, Vladimir, Surusht, Banu Wahab, Rajab Haji, and whoever is Galaxy J2 Pro. Okay? Oh. So, Steve. You there? Okay. Steve, do you want to go ahead? Ask your question. Steve Sweeney? He's definitely here. Do you want to go to the next one until he comes back? Okay, hand over to Vladimir. You here? Hello, can you hear me? Yes. Yeah? Yes, thanks. Go ahead. Okay, so my question was, I mean, just on the oil deal. I mean, obviously it's an appalling oil deal, but it doesn't hide the fact that there's still billions of pounds, left over from that. So that obviously there's a question of what's happened to that. But I guess my question really that's been living in Slimani is the problems seem to be structural in that two families dominate all aspects of life, from politics and business to the media. They're backed up by Turkey and the forces of imperialism. They're threatening the war against PKK, killing people and children on the streets, shutting down media, jailing journalists, exposing opposition MPs, and Turkey's bombing the border regions. And at the same time, Barzani and his media try and shift the blame onto PKK or blame foreign hands for the crisis. I mean, Masroor Barzani gave quite a rambling address where he mentioned this. But at the same time this is happening, British representatives, with the honourable exception of Chris Stevens, are posting photographs of themselves with pomegranates from Halabja, and they're lying to Parliament about the reality on the ground in Iraqi Kurdistan. They're muttering about diversification of the economy while ignoring the deep-rooted problems, which aren't simply to do with the budget or oil deals. But the question, I guess, is how do we effect change when there's no effective opposition internally, and Britain and other Western countries continue to arm Turkey, continue to support Turkey, and also at the same time supporting the Barzani regime, which has an appalling record
of internal repression. And of course, that's also being played out through the media as well, which is ignoring these very deep-rooted and structural problems. So while the PKK and KDP dominate politics, political life, how can we, and I say we as as people that want to see the people of Kurdistan living in a free and democratic society, how do we achieve? Wow, Steve. I'll try to translate some of that. I see that. I don't know, wonder if you are getting some of the fire from Suleimania, but I will try to. I'll try to get that. So, برادران سپاس دەتان خۆش بێ بۆ قسەکانتان و پرسیارەکەی ستیڤ دووسێ پرسیاری هەبوو. یەکەمیان ئەوەیە کە باسی ئەوتان کرد کە اتفاقێکی 50 ساڵە هەیە لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و تورکیا و بەڵام ینی سەرڕای ئەو اتفاقەش دڵنیاین کە بلیۆنەها دۆلار ماوەتەوە مێنێتەوە بۆ کوێچێ و باسی ئەوەی کرد قسانێک کە باستان کرد وەسعی کە لە کوردستان هەیە پارتی یەکێتی دەستیان بەسەر هەموو ژیانی سیاسی ئابووری کۆمەڵایەتی خوێندن داگرتووە و هیچ بوارێکیان نەهێشتێتەوە بۆ ئازادی ڕابردەربڕین تەنانەت دوای لە هاتووە ڕۆژنامەنووس دەستگیرەکەن چالاکوان دەستگیرەکەن مناڵە کوژن پەیوەندیای باشیان هەیە لەگەڵ تورکیا هاوکاریان دەکات لە دژایەتیکردنی پەکەکە و بردومانکردنی سنوورەکان لەم دۆخە ناخۆشەیە ئایا بەڕای ئێوە چی پراوێزێک هەیە بۆ چالاکی سیاسی و ئایا ئێمە مامان مەبەستی ئەو وەکو چالاکوانێک وەکو خەڵکی بریتانیا چۆن بتوانین هاوکار بن بۆ ئەوەی ئەم دۆخە تۆزە گۆڕانکاری بەسەردا بێت؟ گۆران من سپاسی ئەو هاوڕێ بەڕێزاکەم و خۆزگەمە خواست دەیان چالاکوانی مافی مرۆڤ و چالاکوانی تری بریتانی ئێستا گویان لێبێ هیوادارم گویان لێبێ ئەگەیان لەم بابەتە بێ بە تەئکید ئەو هاوڕێ بەڕێزە و هاوڕێکانی تریشی ئەتوانن هاوکاری یەجگار گەورەمان بن ئەوانە ئەتوانن پەیامەکانی خەڵکی کوردستان بگەێنە پەرلەمانی بریتانیا بگەێنە پەرلەمانی ئەوروپا بگەێنە پەیام و داواکارەکانی خەڵکی کوردستان ئەو زوڵم مستەمەی کە هەردوو حزبی دەسەڵاتدار ئەو بنەماڵە دەسەڵاتدارانە لە خەڵکی یەکەن بیگەێنە ناوەندە نێودەوڵەتیەکان و ئەوان ئەتوانن لە ڕێگەی حکوومەت و پەرلەمانی بریتانیا و گوشاری زۆر گەورە لە سەرێکی پارتی بکەن ینی بۆ ڕەخساندنی دەرفەتی با بڵێن ڕادەربڕین ئەوان ئەتوانن گوشاری گەورە بکەن بۆ ئەوەی ئازادی خۆپیشاندان لە هەولێر و دهۆک و سلێمانی و باقی ناوچەکانی ئەم هەرێمە هەبێت ئەوان ئەتوانن داوا بکەن پەرلەمانی بریتانیا لیژنەیەکی مافی مرۆڤ و لیژنەی جاجا بنێرێ بە چاوی خۆیان میدیاکاران و چالاکوانان و هاوڵاتیان و کەسوکاری شەهیدەکان و کەسوکاری گیراوەکان ببینن بڕۆن سەردانی زیندانەکانی پارتی ویکێتی بکەن ئەوان ئەتوانن گوشاری گەورە بکەن بۆ ئەوەی ئەم وڵاتە ئیتر لە میلیشیای حزبی و میلیشیای شخصی و میلیشیای بنەماڵەکان ڕزگاری بێ ئەوان ئەتوانن هاوکار بن بۆ ئەوەی کێشەکانی بینی هەرێمی کوردستان و عێراق چارەسەر بێ لەسەر بنەمای دەستور ئەو هاوڕێ بەڕێزە و چالاکە بەڕێزە لەگەڵ پەرلەمانتارە بەڕێزەکان ئەتوانن کاری گەورە بکەن چیان بۆ گەلی بریتانیا ئەوێ ئێمەش هەرەوەمان هەوێت ینی چیان بۆ خۆیان پێخۆشە وەرن و هاوکاری ئێمە بن بە ئەوانەشیان بۆ ئێمە پێخۆش بێت. So I would like to thank very much Steve Sweeney and other activists that are supporting us in Kurdistan, and I hope that there are many activists like Steve who are interested in Kurdish issues and they are supporting us. There are many ways you can help us in Kurdistan. There are some of the ways that you can help is by writing to your MPs, writing to your MSPs, writing to the members of the European parliaments, writing to these parliaments and ask them to put pressure on the KRG to stop persecuting people, to ask the UK Parliament and the European Parliament to establish committees, human rights committees, investigative committees to go to Kurdistan and fact-finding missions to find about all of these atrocities that are committed against the people of Kurdistan. You can ask your government, you can ask your parliament to put pressure on the KRG to allow the freedom of speech
release political prisoners and others, political favorism and nepotism, and we can, what we all want in Kurdistan is exactly the same things that the normal people in the UK are asking for. We are not asking for more than that. Does Sherko want to add anything there? دكتور شركو تبي هيك إضافة يبكي لسروا؟ He's on mute. Kak Sherko. أتاكو دكتور شركو هنا كات ستيف دالت but these institutions کاک گۆران دکتۆر شێرکۆ بیرێکی خۆی ئەنمیوت کات. بەڵێ باش کاک دکتۆر شێرکۆ ئەگەر بتوانی خۆت ئەنمیوت کەی لە خوارەوە لە دەستی ئێستا تەواو بڵێ. بەڵێ زۆر سپاس بۆ هەمووتان. بێگومان تورکیا دەوڵێکی زۆر خراپە بینێ، هەروەکو چۆن ئێرانی دەوڵێکی خراپە بینێ. تورکیا ئێستا بە نزیکەی 40 کیلۆمەتر قوڵایەتە ناو خاچی هەرێمی کوردستانەوە و تورکیا نەیشاردوێتەوە، بە تایبەتی ئەردۆگان دژی هەموو دەستکەوتێکی کورد، هەموو ستاتوێکی کورد دەبەستێتەوە ئەگەر لەسەر مەریخیش دروستکرێ. من خۆم ئەفرینم بینیوە، کۆبانیم بینیوە، ئەزانم دەوڵەتی تورکیا چکاول کاریەکی تیا کردووە و لە هەرێمی کوردستانیشە بێگومان وەکو باخچەی پشتەوەی سیاست سەیری هەرێمی کوردستانەکە و نخبەی دەسەڵاتدار بە تایبەتی پارتی وێشێتی ئەم هەرێمەیان کردووە بە ڕاهینەی تورکیا و تورکیا گەورەترین قازانجەکە لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی ئەردۆگان و بەکاری ئەهێنێتەوە بۆ سەرکوتی کوردەکان لە باکوور و لە ڕۆژئاوا. With regard to the role that Turkey is playing, and particularly Erdogan and AKP party is playing, we take that for granted. Erdogan and Turkey have a very, very negative role, and they are against the rights of the Kurdish people anywhere, even if it's on Mars. And the KRG is regarded by Erdogan and Turkey as its backyard garden, and they would like to interfere as much as they can for their own interests. And I, as a member of parliament, I saw a number of towns and villages. I saw Afrin, I saw Kobani, and there were massive destructions that are committed by the Turkish government and the Erdogan regime. ومن داوایان لێکەم و زۆر سپاسی شانەکەم کە ئەوانە فشار بخەنە سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان، نوێنەرایەتەکانی حکوومەت لە دەرەوە کە لە خەمی خەڵکا بن، نەک لە خەمی بنەماڵە سیاسیەکان نابن و بە چاوی خۆیان بێن سەردان بکەن، بێن کوردستان ببینن و ئێمە لە خزمەتیان نابین بۆ ئەوەی کە کار ئاسانیان بۆ بکەین لە باشووری کوردستان کە بزانن بە دۆخی زانکۆ، دۆخی تەندروستی، دۆخی خوێندن، دۆخی میدیا، دۆخی حکومڕانی، دۆخی ژیانی خەڵک لە چ ئاستێکایە لە هەرێمی کوردستانە. And we would invite anyone who is interested and able to visit Kurdistan to have investigative committees and fact-finding missions to Kurdistan to find what are the state of the educational system, the health system, the judicial system, and we are able to facilitate such visits to find for themselves what is happening in Kurdistan. يعني ئێستا بۆ نمونە لەم خۆپیشاندانەی ئەخیرا لیژنەی ئەمنی بڕیار بەیاننامە دەرەکە ئەڵێ هێزە ئەمنیەکان دەستکراون بە چ شێوەیە ماوە لەگەڵ خۆپیشاندانەکەن بە معنایەکی تر ئەڵێ هێزە ئەمنیەکان نەتوان تەقە لە خۆپیشاندەران بکەن. لەکوێی دنیا حکوومەت بە هێزە ئەمنیەکان ئەڵێ تۆ بڕۆ تەقە لە خۆپیشاندەران بکەن. دەستکراوە بە معنای چی؟ دەستکراوە بە معنای ئەوەی چی ڕێگایەک و پێ باشە بیگرە بەر. So, for example, the security forces or the committees which are responsible for controlling the security forces have announced recently that the security forces have the full power to control the demonstrations and the protests. And by that, they mean even opening live ammunition against peaceful protesters. And we ask, where in the world that can happen? The government says open fire basically on your own people. و ئەمانە بەڕاستی چەکی هاوپەیمانان بەکارێنن لە سەرکوتکردنی خۆپیشاندەراندا. And one other crucial point is that these security forces are using the armory and the equipment provided by the coalition forces in the suppression of the protests. لە هەرێمی کوردستان زیندانی نهێنی و تاکەکەسی هەیە.
There are secret prisons and single person prisons in Kurdistan. ومن داوا لە هەموو ڕەوەندی کوردی شەکەم بچن بەدەنگ بانگەوازی ئەو پەرلەمانتارە بەڕێزانەوە بە تایبەتی بەڕێزان ستیفنس و هاوڕێکانی کە ئەو یادداشتنامەیان داوەتە بەرلەمانی بەریتانیا من داوا لە هەموو ڕەوەندی کوردیەکەم بچن بەدەنگیانەوە پشتیوانیان لێ بکەن بۆ واژۆی خۆیان خەنە سەر ئەو نامەیە. And I would like to use the opportunity to call on the Kurdish diaspora in the UK to support Chris Stevens and his colleagues and support and send letters to their MPs to support the early day motion that they tabled. Thank you very much. Thank you. Wow, it's a bit gloomy, isn't it? This, I mean, just we can come and look at everything that's wrong, and it's really difficult to know. And our MPs don't, apart from Chris, on the whole, don't respond. Anyway, Vladimir, do you want to ask the next question? Vladimir? Still. Oh, I'm not sure he's still with us. I can't find him on the list. So there's a few Kurdish people wants to speak. They've sent a message as well. One is Burwa and the other one is iPhone. Okay, we've got Surusht next, but I've put them on the list, Rosa. Thank you. Who's going to speak? Who's Surush? going to Surush, are you there? Yeah. Hi, very good evening to everyone, and wishing a very happy Christmas and a safe and happy New Year 2021. And actually, I appreciate peaceful and liberal attitude from Stephen and all other MPs and Scottish Solidarity member. Both Mr. Nuri and Mr. Ahmed Amin mentioned about corruption is misleading, treasonous. I believe very strongly that even there is more, but unfortunately they didn't talk anything about some think about Goran, because Goran very, very different before creating or forming the government or Barzani's government. And they had a package, I believe that they had a package before agreement that they, if the package would be would warrant the government, but there's nothing. They say after our warning, if they didn't concern about our warning, then we will withdraw from the government. But actually, we can't see anything, and I believe that unfortunately, some Goran leaders are very concerned to keep their positions in the Barzani's government rather than the public opinion. So I believe that if Goran still continue with the government, so it is a part of the government. So the government is a corrupted, misleaded, and treasonous government. So Goran, I think, if still continue, can be
a part of the people. So it is a part of the government. Thank you very much. سپاس کاک سروش پرسیارێکی هەیە کە برادران سەرتا سپاسانەکە سپاسی کریستیڤنسەکە بۆ ئەو هەوڵانەیان و سپاسی کاک عەبدوڵڵا و دکتۆر شێرکۆکە لەسەر ئەو ڕوونکردنەوەانە و پێی وایە پرسیارەکەی ئەوەیە تایبەتە بە گۆڕانەوە باسی پارتیۆکی تێدان زۆر کرد بەڵام باسی گۆڕانتان نەکرد گۆڕان بەشدارە لە حکوومەت و پێشتریش پاکچێکی دانابوو بۆ چاکسازی لە حکوومەتە و لە حاڵی حازرە چەند جارێک گوێمان لێ بووە لە برادرانی گۆڕان کە چاکسازەکەی پاکچە چاکسازەکەی چارەسەر ئین نەکرێت جێبەجێ نەکرێت ئەوە لە حکوومەتە بشێتەوە بەڵام ڕووی نەداوە و بە ڕای کاک سروشت پێی وایە کە ڕەنگە برادرانی گۆڕان ئەوەندەی لە خەمی پۆستەکانیان بن و ئەوەندە لە خەمی بەرنامە چاکسازەکەیان نەبن بەگشتی وابزانەوە پرسیارەکەی بوو سپاس. Can I just say, it's obviously really important that we let both speakers answer this question about the Goran party. I've got a very long list of people who want to ask questions and we've not got a lot of time. So perhaps after this one, we'll ask everybody to say their questions as shortly as possible and then get the two speakers to answer those questions together, if that's all right. ئەگەر بکرێت کە هاوڕێیان پرسیارەکەتان زۆر کورتکەن چکە بەڕاستی پرسیار زۆر ماوە و کاتیشمان زۆر کەمە و هاوڕێیانیش دکتۆر شێرکۆ کاک عەبدوڵڵا بە هەمان شێوە کرد پرسیارەکە وەڵامی پرسیارەکانیان کورتکەنەوە زۆر سپاس. کاک دکتۆر وەڵام بەمەوە فەرموو کاک عەبدوڵڵا. پێم وایە پرسیارە پەیوەندی بە بزوتنەوەی گۆڕانەوە هەبوو ئێمە خۆمان لە دروستکەرەکانی بزوتنەوەی گۆڕان بووین دەڕاستیە بەداخەوە کە ئەو حیزبە ئێستا بووەتە لە پەراوێزی دەسەڵاتایە و ئەو بەڵێنانی کە بە خەڵکیدا بەداخەوە نەیبردە سەر و ڕاستەکەی ئێستا بەشێکە لەو دەسەڵاتە و بەرپرسیارە لەو کەم و کورتی و گەندەڵی شتانە هەیە بەڵام دەسەڵاتداری یەکەم نییە بەدا ینی نامەوێت زۆر قسە لەسەر گۆڕان بکەم بەڵام بە تەئکید پەیامەکانی خۆی بەڵێنەکانی خۆی بەرژەوەندی ئەم میلەتەی کرد بە قوربانی کۆمەڵێک پۆست و هەر ئەوەندە قسەی لەسەرەکە. So thank you for the question. We are founders of the Goran movement, but unfortunately the Goran movement is now part of the government, but at the margin of power, has no major power in the government. But unfortunately the Goran movement did not succeed in implementing the promises that it gave to the people. Despite we need to say that the Goran party has no major influence on the government, it's mostly the other parties, but unfortunately it became part of the circle of power, and it seems that the leaders of the party are more interested in their own power positions rather than the interests of the people of Kurdistan. Okay, Sarah, do you want to? Yes, so if you can ask your questions as quickly, concisely as you can, and the next person would be Bano Wahab. Can you hear me? Yes. Hi, everyone. So I'm a member of the youth, Kurdish youth who lives in the UK. I pay close attention to the situation going on in Kurdistan, and I'm told to stay quiet when I make tweets about the situation. Like I get messages from my Kurdish friends who live back home telling me how I have the courage to post stuff and just speak up about the injustices that the leading clans do. So as a female and as a Kurdish girl who lives in the UK, I want to ask, what is our Congress doing in order to introduce freedom of speech into the Kurdish regional government and just in general onto social media? The next. Oh, sorry, translated. Yes. Can I talk? Does she mean the Congress? Bano, do you mean the Congress of Dissident Voices, or what do you mean by the Congress? Sorry. I mean as in the parliament, Kurdish parliament. Okay. بانو خان لبريطانيا جاء عندما یەکێک لە گەنجەکانی بریتانیا و زۆر حەزەکە بەشدار بێت لە قسەکردن لەسەر دۆخی سیاسی و دۆخی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی و لەسەر
تۆڕ کۆمەڵاتەکان چالاکە بە تایبەتی لە تویتەر بەڵام خەڵکی کوردستان و گەنجانەی کە لە کوردستانن پێڵەن چۆن زۆر جارڕخنەی لێکرن کە بەشدارە لەو بابەتە ئایا پەرلەمانی کوردستان یان چالاکەوانان لە کوردستان چۆن دەتوانن بەشدار لەوەی کە زیاتر ڕێز لە ئازادیەکان بگیرێ و ئازادیەکانی دەربڕین باشتر بکرێت لە کوردستانە. Thank you. I muted. It's very nice to have the power of the host, you know, mute people. So the next person to ask a question is Rajab Haji. Can you unmute them? So are we asking the questions and then all of the answers, or? I think we'll ask 3 questions and have and then another 2, yeah? Okay, yes. Rajab Haji, Rajab. فرمو. ئێوەرەتان باش هیوای سەرفرازی و سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم خۆشحاڵ بووم کە گوێم لە قسە جوانەکانی هەردوو تەرەف بوو ئەو بەڕێزانە کە قسەیان کردن بە زمانی ئینگلیسی کە بەڕاستی تۆزە لێی شارەزا نیمە بەڵام تەرجمەی جەنابی کاگۆران و بەڕێزانە کە بە زمانی شیرینی کوردی قسەیان کرد باش گوێم لە قسەکانی ئەوان بوو هیوادارم وڵات ناشرین نەکەین کاگۆران هیوادارم دەقی قسەکانی من بۆ بە زمانی ئینگلیزی تەرجمە بکەیەوە مەمنونی برای خۆم دەبم ئەگەر سانسۆری تێدا نەکەی مەمنون دەبم بەسەرچاو من کوڕە شەهیدم لە کوردستان دەژین 11 کەس لە ناو خانەوادەی من شەهیدن ئێستاش لە کوردستاندا دەژیم لە قەیرانێکی زۆر خراپ داوا دەژین خۆم بادینیمە لەهجەم بادی نییە هەرچەندە فەرق نییە بەینی سۆرانی بادینی بەڵام ببوورە ئەگەر لە لەهجەکەم کەلیمەیەک تێنەگەیشتی دەتوانم دووبارە بکەمەوە بە حەقیقەت قوربانگیان من پارتیم مەسعود بارزانی سەرۆکی منە شانازی پێ دەکەم بە ئەو هەموو خەبات و قوربانیدانە کە پارتیدایەتی من هیوادارم ئێستا شەوە جەنابتان لێرە هەن ڕەنگە خەڵکانێکی زۆر لە ناو لایڤەکەدا بن من نازانم چه کەلیمەیەک بەکاربێنم ئۆپۆزیسیۆن بەکاربێنم و خاوەن دەسەڵات یان دژ بەکاربێنم و خاوەن دەسەڵات من ئەوەی نازانم چ دەستەواژەیەک بەکاربێنم چکە هەمومان برای یەکین لە وڵاتێکدا دەژین بەڵام من دەڵێم هیوادارم لە هەموو سەکتەرەکان هەموو بوارەکان کە جەنابتان هەواڵان کە بەشدار بوون و قسەیان لەسەر کرد ڕاستیەکان دیار بکەن نە قسە بە خەیاڵ دروست بکەن قوربانگیان لە مەملەکەتێکدا دەژین 5 ملیۆن کەس 4 ملیۆن کەس 6 ملیۆن کەس من نازانم ئامار بە تەواوی چەندە تێیدا دەژین بەوەی نابیتن 150 گەنج کە تێیدا مێرد منداڵی وای تێدا بوو کە هێشتا باڵغ نەبووە لە ناو خۆپێشاندانێکدا کە دروستیان کردبوو قوربانگیان وڵات بە 150 کەس نە وێران دەبیت نە ئاوەدان دەبیتن دەبێ هەموو دەست لە ناو دەست یەک بنێن دەست لەسەر کەموکورتیەکاندا بنێن کەموکورتیەکان حەل بکەن ئیشەکە ئەوەندە گەورە نییە کە ئەوەندە گەورەیان کردیە کێشە گەورەکە عەرەبە کێشە گەورەکە تورکە کێشە گەورەکە فارسە کێشە گەورەکە خودی کوردی جاشە کە بووینە جاش لە بەردەستی ئەوان تێگەیشتی برای عەزیزم پەکەکە تیرۆریستە پێت خۆش پێت ناخۆش من پێم خۆش پێم ناخۆش بریتانیا و ئوروپا و ئەمریکا هەمویان پێیان خۆش ناخۆش پەکەکە تیرۆریستە because what you're saying is incorrect کاکێکیان زۆر سپاس دەکەین بۆ کۆمنتەکانە بەڵام ئەو قسانەی کە تۆیەکی هیچی ڕاست ینی زۆر ینی وەکو میش شەهید هەیە لە عایلەم وەکو کوردێک هەوڵت داوە ینی هەموو کوردێک شەهیدێکی هەیە باوەڕەکەم بەڵام تۆ ئەو قسانەی کە کردت زۆری ڕاست نەبوون کامیان ڕاست نەبوو حەزەکەم بزانم ئێوە خانمێکی بریتانیتان لێرە دانەوە وا گوێی لێ ڕادەگرم لە 90 گوتنەکان هەمووی خەیاڵ باف
جغرافية كواتن لكردستان كرد كردستان تان كردوتا برويكي بينويش كأو كردستان أصلا دبي أصله أساسي بونا مينيتن أما تش كردايتيك أما إجازة بدا بمكنا أما تش كردايتيك كأيوة داي كان خلقي بيغانت دي نسر لاي بكانو كس لا يوجع اشترمية كس لا يوجع برزان تكايا قصة بكس نبرن با هر برزك قصي خوي بكا دكتور تكايا براتو كاتبوها ممكن سنايا لتو باش تربي بريك الزور يعني هو أنا أسلوبي قصة كردنا كس لا يوجع دكتور غوران برادران ناچار بوم هەمیتان میوت کەم بەڕاستی بەم شێوازە گفتوگۆ ناکرێت تکایە بە برادران هەمویان ڕێی خۆیان بڵێن ئەگەر ڕێیەکەشمان بەدڵ نەبێت ئەگەر جوێنیشی تیا بێت دەبێ احترامی ڕێی خەڵکی تر بگرین کاک ڕەجەب من بۆت ئەەکەمەوە میوتەکەت لا دەبم ئەگەر بکرێت بە ماوەی کەمتر لە 30 سانیە قسەکانە تەواوکەی بۆی بوار بدەین بە خەڵکی دیکە قساکانی بکات زۆر سپاس فەرموو دكتور غوران من عبد الله ملانوري والله حق درفت بو برادر بدري قصي خوي بكا بالتاكيد من داوای لێبوردن من قسەی ناشرینم نەکردووە نەخێر فەرموو عزیزانم من قسەی ناشرینم نەکردووە ناشکەم مەبەستی من ئەوەیە چارەسەری بدۆزرێتەوە لە بەرامبەر ئەو هەموو غەدر و ئەو هەموو يعني ناعەدالەتیە کە عەرەب کە حکوومەتێک And a lot of people listening can't actually understand what you're saying. كاك رجب لبيت اگر بتوانی بعضێکی تەرجمە بکەیت چونکە زۆربەی خەڵک نازانن چیەڵێ بۆ نازانن چیاڵێم خوشکی بەڕێزم بۆ نازانم من بە کوردی قسان دەکەم کێشەکە ئەوەیە دەنابێت ئۆپۆزیسیۆنی دەبێت لێرە آخر كلمة بكم مامۆستا گیان مامۆستا گۆران آخر كلمة با بکەم و تەواو جملەیەکی تر دەڵێم بە 20 ثانیە من دەڵێم تکاتان لێ دەکەم گەر ئۆپۆزیسیۆنیش بن ئۆپۆزیسیۆنێکی تەندروست بن بۆ ئەوەی کە خەڵکانێکی وەکو من کە جەنابتان ئێمەی بە هەڵە دەزانن وامان لێ بکەن ئێمە بۆ خۆتان ڕابکێشن یعنی تەندروست قسان بکەن بەداخەوە من داوای لێبوردن دەکەم نەشم زانی آخر جاریشمە من داخلی زومێکی وەها دەبم لە بەرەوەی حەقیقەتەکان کەم باز دەکرین داوای لێبوردن شەوتان شاد شاد so spas can I translate can I translate yeah okay a lot of emotions so Rajab Haji has asked, I think, made the comment and also asked the question. So he initially declared that he is a member of the KDP, the Kurdistan Democratic Party, and he regards Mr. Masoud Barzani as his president. And he is dissatisfied with the tone of the speakers. He thinks that the problem in Kurdistan are not the Kurds. The problems are, as he says, I'm translating verbatim, as he says, the Turks, the Arabs, and the Fars. And the fact that about 150 young people who even didn't reach adulthood were trying to demonstrate does not solve the issues of Kurdistan in a country that's about 6 million people. And it is basically a shameful act to come on this Zoom call and defame the Kurdish government and the Kurdish political parties. It's better for the speakers and everybody else to try to unite the Kurdish people and have some agreement and try to portray the Kurdish people in a different way than the way they tried. I tried to translate most of the things that he said. I hope I conveyed the message. Sarah. Thank you. Okay. What I'm going to suggest is that we let the two speakers come back in after that one, and also Banos, and then we've got the three other people to speak. Four other people, if there's possibly. Well, we haven't really got time. I mean, I don't mind running a little bit late, but I'm very aware that the speakers, it's much later for them. Let them answer this. If the other people can think of how to put their questions in literally 2 sentences, then we'll let them in. Okay.
کاک عەبدوڵڵا ئەگەر بکرێ بە خێرایی وەڵامی ئەمە ئەو وەڵام ئەگەر بۆ ئێوە ئاساییە ئێمە ئاساییە بەردەوام بین بەس ئەزانین کات لایەوەی درەنگە ئەگەر پێتان بە ئاساییە تۆزێک بەردەوامە بین ئەگەر پرسیارێ وەڵامی پرسیارانە بدەنەوە سوپاسانەکەین ئێمە بەڕێز کریستیڤن لە مینەکە نەماوە نییە ناماوە هەر لێرەیە ماوە بەڵێ زۆرم پێخۆشە ئەو خاتونە و کچەی چالاکوانەی کە قسەی کرد باسیەوەی کرد چۆن نەتوان هاوکار بن هەردیسانەوە قسانە دووبارەکەینەوە ئەوان دەرفەتێکی باشیان هەیە لە ئازادی ڕادەربڕین لە گەیشتن بە ناوەندەکانی بڕیار پەرلەمان ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ چالاکوانانی تر ئەتوانن کاریگەری لەسەر پەرلەمانتارە بە ڕێزەکان دانێن بۆ ناردنی وەفدێکی پەرلەمانتارانی بریتانیا بۆ چالاکوانانی بریتانیا بۆ هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کێشە و کەم و کورتەکان بە چاوی خۆیان ببین گەندەڵی و فەساد و زۆڵم و ستەمی ئەم دەسەڵاتە بە چاوی خۆیان ببین و دەنگی حەقیقی خەڵک بەگوێی خۆیان ببیستن و بڕۆن لە پەرلەمانی بریتانیا و لە پەرلەمانی ئەوروپا باسی بکەن و بە تاکید ئێمە حەزەکەین ڕاستەوخۆ پەیوەندیمان لەگەڵیانە هەبێ لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتەکانەوە بێ لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە هەبێ هاوکاری ئوان بۆ ئێمە گرنگە. With regard to the question Bano asked, we thank her for her activism, and we ask her to continue that and also put pressure on the government, to put pressure on the UK government, UK Parliament, and the European Parliament to establish fact-finding missions and from the Parliament to visit Kurdistan to investigate for themselves those situations, and we can help with those. You can get in touch with us by any means you want, and we can help them with that. Goran. بله. پرسیاری من ئەوە بوو کوردستان یعنی like نازانم بە کوردیەکەم زۆر ئەوە نییە بس the members of the Kurdish Parliament, what are they doing in order to help the Kurdish youth have freedom of speech? پرسیاری من ئەوە بوو. کاک عەبدوڵڵا گوێت لێ بوو؟ گوێم لێ بوو بەس ئینگلیزەکەی بە باشی تێنەگەیشت. ئەڵێ کورد ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان ئەندامانی ئێستای پەرلەمانی کوردستان چی ئەتوانن بکەن بۆ ئەوەی هاوکار بن لە ئازادی ڕادەربڕین لە ڕێزگرتن لە ئازادی ڕادەربڕینی گەنجان لە کوردستان؟ پەرلەمانی کوردستان و پەرلەمانتارەکانی کوردستان لە ئێمە بێدەسەڵاتترن تۆ خواخوات بێ نەیانگرن ینی پەرلەمانی کوردستان تەنها ناوێکی گەورەیە گەرنا خەڵکی چاکیان تایە خەڵکی دڵسۆزیان تایە بەڵام هیچ دەسەڵاتێکیان نییە بۆیە هیچ هیوایەک لەسەر پەرلەمان هەڵناچندێت هیچیان پێ ناکرێت. Unfortunately, the Kurdistan, as we said, the Kurdistan Parliament and is disabled, and the members of Parliament of Kurdistan has no power to support the freedom of speech and expression in Kurdistan. There are a lot of very good people within the members of Parliament of Kurdistan, but unfortunately, they are all disempowered. بێمە سەر وەڵامی ئەو برا بە ڕێزە ئەو برایی کە پارتی بوو ئەتوانم جواب دەمەوە؟ فەرموو. کۆمەڵە قسەی کرد هەمووی هی ئەوە نییە وەڵامی بیتەوە مەسەرەن ئەڵێ ئۆپۆزیسیۆنێکی تەندروست بن لە ڕاستیا پرسیارەکە وێ جارێ دەسەڵاتێکی تەندروستە نەخێر نییە ئۆپۆزیسیۆنی تەندروستیش هەموو خەڵکی کوردستان و ئەو برا بە ڕێزە شەزانێ ئەمە 10 ساڵە لە پەرلەمان و لە ڕێگەی ڕۆژنامەکان و دنیای ئینسانی باش باسی ئەویان کرد کە ئەم وڵاتە بێ گەندەڵیتیان نەبێ ئەبێ دامەزراوەکان بە نیشتیمانی بکرێن ئەبێ شەفافێت هەبێ ئەبێ دادگا سەربەخۆ بێ ئەبێ یعنی دنیایەک پێشنیازی باش کرا ئەوە 10 ساڵە لە هەرێمی کوردستانە خۆپیشاندان هەیە هەموو جارە خەڵکە کوردی هەموو جارە میدیاکار تیرۆرەکرێت تەنها داواشیان چاکردنی ئەم وڵاتە بووە تۆ 10 ساڵە گوێ ناگری 10 ساڵە گوێ ناگریت ئەوەی ئەم وڵاتی کردۆ بە پەڕۆی بۆن بێنوێژ و هەنێک کەلیمەکەهی ئەوە نییە دووبارەکەیتەوە بەڕاستی دەسەڵاتە ینی خەڵک بێهیوا بووە تەواوی تر خەریکە خەڵک ناچارە پەنا بۆ تند و تیژی ببە ینی باوەڕم وایە گەرم بارودۆخە بەم شێوازە بێت لە چەند مانگی داهاتووە چاوەڕێی کاردانەوەی تونتر لە خەڵکەکرێن ینی بە ببورە چاوەڕێی کاردانەوەی جددیتر با بڵێن لە خەڵکەکرێن. So for Mr. Rajab Haji,
With regard to his comments, it is we need to start from power. What the political establishment, what the authorities in the KRG have done over the last years, at least over the last 10 years, political parties, opposition figures, the media, other responsible figures and intellectuals have been criticizing the situation, have been providing in constructive criticism and projects to solve the situation, to solve the issues in the KRG. But unfortunately, the power and the political establishment did not listen, and this is what is happening at the moment in Kurdistan is actually an outcome of the fact that the authorities, the KRG, did not listen and failed to listen to those constructive criticism. And I am expecting, because of that, I'm expecting that over the next few years, the demonstrations, or the near future, the demonstrations and the reaction of the people will even get worse and more, unfortunately, more violent. وەو قسەی هیچ ڕاست نییە کە کێشەی ئەم ناوچەیە کێشەی نەتەوەکانە لەگەڵ یەکە، کێشەی کوردە لەگەڵ عەرەبە لەگەڵ تورکە لەگەڵ فارسە، ئەو قسەی ڕاست نییە. ئەمە هەم حکایەتە حکایەتی سیاسیەکانە، یانەوێ لە سایە ئەم کێشانە، لە سایە ئەم عنوانانە درێژە بە بەرژەوەندەکانی خۆیان بدەن. ئەگەر سیاسیەک فاسدەکان، سیاسی عەمیلەکان لێگەڕێن، حیزبە عەمیلەکان لێگەڕێن، ئەم میلەتانە توان بە ئاشتی بشین پێکەوە. ینی ئەزمونێکی دوور و درێژ هەیە کە ئەم نەتەوانە ئاینە جیاوازەکان، نەتەوە جیاوازەکان، پێکهاتە جیاوازەکان توانیوانە بە ئاشتی بشین. And it's not true that the nations of the region are in war with each other. It's not, the issues are not issues between the Turks, the Persians, and the Kurds and the Arabs. That is not true. That's factually incorrect. That is a discourse that is promoted by the corrupt elite in these countries and this region to continue their power and their control over the country, and I disagree with you on this account. و قسەیەش ڕاست نییە پەکەکە حیزبێکی تیرۆریستە. بیرمانە چێت تا چەند ساڵی ڕابردوو یەکێتی و پارتی و پەکەکە پێکەوە لە لیستی تیرۆرا بوون. یعنی ئێستا هاتوونەتە دەرەوە. هەمان ئەو ئامانجانەی کە لە ڕابردوو Oh dear. I think we lost him. Let me translate that, and then we'll see if we can get back to him. So, and Mr. Abdulla says that it is not true that the PKK is a terrorist organization. Until recently, the PUK and the KDP, along with the PKK, were in the terrorist lists of those, that terrorist list that the speaker was mentioning. They were taken out of the list just only recently. So let's see if he is back. Abdullah, I think we lost Abdullah. Oh, that's such a shame. Goran, we have a problem with electricity. I think, you know, in Kurdistan we have a problem with electricity, so the electricity is cut off sometimes. دكتور غوران فرموا كاك دكتور جان فرموا. والله بدڵنیایی پەکەکە هیچ کاتە تیرۆریست نییە و حیزبێکی خاوەن خەبات و دۆزێکی ڕەوایە و لە باکووری کوردستان لەبەرەوەی دەوڵەتی تووشە ئینکاری بوونی کوردەکە و بە ناچاری خەباتی چەکداری دەستی پێ کردووە لە باکووری کوردستان. So Dr. Sherko also agrees with Kak Abdullah that PKK is not a terrorist organization. The fact that the Turkish government is denying the basic rights of the Kurdish people in Turkey has led PKK, unfortunately, to use violent means to achieve those rights. بە بۆچوونی ئێمە ئەوە خەڵکی کوردستانە کە ئەوێ هەرێمی کوردستان بپارێزیە، کە ئەوێ هەرێمی کوردستان حکومڕانیی ڕەشید و عەدالەتخوازی تیابێ و ئەوە بنەماڵ دەسەڵاتدارەکان و نوخبەی دەسەڵاتدارە کە یانەیە کوردستانی وەریان کەن وە لە ڕێی پەیوەندیە نهێنی و ژێر بە ژێرە بەرژەوەندی خوازیەکانیانەوە بە ئێران و تورکیاوە هەمیشە
لە بەرژەوەندی ئەو دوو دەوڵەتا کارەکەن و لە دژی هەرێمی کوردستان کارەکەن. It is a fact that the people of Kurdistan is trying to achieve good governance and transparency and the rule of democracy. But unfortunately, it's the political families and the ruling political families are working against those goals and have secret relationship with Turkey and the other regimes in the region. ومن ڕێز لە بیرروبۆچوونیە و بە ڕێزە دەگرم زۆر ئاساییە بڕوانگەی بڕوابوونمان بە ئازادی بیرروڕا و ئازادی کاری سیاسیەوە بەڵام بۆ ئەو بارزانی سەرۆشێتی بەڵام بارزانی 12 ساڵ بە شەرعی و ناشەرعی لە پۆستەکەیە بوو هەرگیز نەیتوانیوە وەکو سەرۆکی هەرێمی کوردستان بێت هەمیشە وەکو سەرۆکی پارتی هەڵس و کەوتی کردو. And I respect that gentleman, and we respect his views because we believe in the freedom of expression. But he regards Mr. Masoud Barzani as his president. Mr. Masoud Barzani was the president of the region for 12 years, both legally and illegally. And unfortunately, Mr. Barzani failed to behave as the president of the region, and he only behaved as the president of the KDP. Thank you very much. I'm aware that we've already reached 8 o'clock UK time. That we've got 4 more people want to ask short questions, and it would also be nice to have a sort of final word. Sherko, can you stay with us a bit longer, or what? Abdulla has also joined us. كاك دكتور كاك عبدالله أتوانن توزع كتير بمن ولا قلمان شن برسالة كتير هي هو بلا If Kurdish people want to ask question of that. They are fine, yeah. They are fine to stay. Perfect. Okay, so if we could have questions from Galaxy J2 Pro, Brua Satar, Amar Saleh, and Daban, sorry, I can't read my own writing, Salah, I think. Yeah. Hello for everyone. In the beginning, I would ask to Mr. Steve. Mr. Steve, I want to ask, my question is, I think the most leaders in the Suleimani region, they hold the UK's passport. And the people that killed before many days under the orders of these people, can the parliament in the Britain, why don't make into account to punish these people as that they hold the UK's passport? ما مستقرنا بكم كردي زوربي وبرادر زوربي وبرا أو سياسياني لدفري سليماني ولا دفري بغاو ولا دفري هولير باسبورت بريطانيا هيا وبكيف خويا هاتو شو بريطانيا كانوا بأوي هيك حسابك لقام بيت كردن وما همش عند زانين أو برادراني أو برادران الشهيد بون أو ميري شكاني خويا بون يعني لبن أوامري أو سركردانة أو سركردان أوامريان بيدا بك أو رولا كان من شهيد بكان حكومة بريطانيا هيك أو كبرامبر أو سركردانة أكاتن مثلا اشتكان برامبركات بسیاری دوم کاک عبدالله و کاک شێرکۆ بەس جەختیان کردە سەر یەکەتی و پارتی ئەمە بزانم هەموو حزبەکانە کوردستان دەستیان لە کاولکاری هەبووە تەن حتا حزبەکان ئیسلامیش هەموو بەرژەوەندی شخصی خۆیانی شەکەن بوون من ئەو علی باپیر علی صلاح الدین و حتا بزودنەوە ئیسلامی هەمووە کاتی ئەچنان ئەو پرۆسێسی سیاسی هەموو بۆ بەرژەوەندی شخصی شەکات وەک بزنس سەیری کارەکەی خۆ کاتن نەک وەک بچی خزمەتێک بەخەڵ بگەینێت یان بۆ بزانم هەموو حزبەکانی کوردستان نەبەست پارتی وەکەتی تاوانبارن بۆ ڕوخاندنی کەسایەتی کوردی و دەستێوەردانە لە گەندەری و زۆر سپاسان دەکەم زۆر سپاس. دەست خۆش بێت. I think I don't need to translate. He said it both questions in Kurdish and English. So. And the next question would be Brua Sata. And if you can keep it as short as possible, please.
کاک بڕواگیان ئەگەر بە کورتی بێت زۆر سپاس دەکەین کاتتان بەڵێ زۆر. سڵاوتان لێبێ دەستخۆشیتان لێ دەکەم بۆ ئەنجامدانی ئەو وێبنارە بەڕاستی بابەتەکان زۆر گرنگ بوون و دەستخۆشی لە کاک عەبدوڵای مەلا نووری و دکتۆر شێرکۆ حەمامین یەکەم و دەستخۆشی لە کاک گۆرانەکەم. بەڕاستی من چەند تێبینیەکم هەبوو، یعنی وەکو ئیزافەیەک بۆ قسەکانی کاک عەبدوڵای مەلا نووری و کاک شێرکۆ حەمامین بۆ ئەو هاوڕێیانەمان لە دەرەوە بیزانن کە لە هەرێمی کوردستانە کۆمەڵێک نوێنەرایەتی وڵاتانمان هەیە، ینی بەپێی ئەو ئامارەی کە فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان بڵاوی ئەکاتەوە تقریباً 8 نوێنەرایەتی هەیە لە هەرێمی کوردستانە. ئەوەی زۆر ینی جێگەی سەرسوڕمانە هەموو نوێنەرایەتەکان چاویان داخستوە لە ئاسی ئەو پێشێلکاریانەی کە لە هەرێمی کوردستان لەلایەن دەسەڵاتی سیاسیەوە بەرامبەر بە خەڵکی ئازادی خواز و خەڵکی بەژمێنەتی هەرێمی کوردستان ئەکرێ. یعنی ئێستا تقریبا هەفتەیەک پێش 15 ڕۆژ پێش ئێستا لە هەرێمی کوردستانە خۆپیشاندانێکی فراوان و سەرتاسەری لەلایەن خەڵکی ئازادی خوازی هەرێمی کوردستانەوە ئەنجام درێت. لە هەمان کاتە هەموو ئەو نوێنەرایەتیانی کە لە هەرێمی کوردستانە هەبوون، ینی تاکوتەران ئەگەر هەڵوێستیان هەبوو بێ بەرامبەر خۆپیشاندەران، ئەگەرنا ئەوانی تر هەمویان بێدەنگیان نواند بوو. لە کاتێکە خەڵک ئەکوژرا بەدەستی چەکدارانی حیزب و دەسەڵاتەوە، نوێنەرایەتی وڵاتان هاموشۆی دەسەڵاتی سیاسی هەرێمی کوردستانیان نەکرد. ئەوە تێبینی یەکەم، ینی وەکو پێشنیارێک بۆ ئەو بەڕێزانەی کە لەو وێبنارەیە بەشداریان کردو و خەڵکی دەرەوەن بە تایبەت بەریتانیا، پێشنیاریان بۆ ئەەکەم کە ئەوان لەسەر ئاستی خۆیان فشار بکەن لەسەر نوێنەرایەتی وڵاتەکانی خۆیان لە هەرێمی کوردستان بۆی بتوانن هەڵوێستیان هەبێ. من وەکو خۆم چەندین جار نامەم نردووە، ئیمێڵم نردووە بۆ نوێنەرایەتی وڵاتان لە هەرێمی کوردستان، ینی دۆخی ئازادی ڕادەبڕوین و پێشێلکاری مافی مرۆڤ و دیموکراسیم گەیاندووە، کەچی ئەوان هیچ وەڵامێکیان نەبووە. یعنی لە کۆبوونەوەکانیشانە لەگەڵ دەسەڵات هیچ ڕەندانەوەیەکی نەبووە. و تێبینی دووەمم ئەوەیە، من لە ڕاستیە خەڵکی هەولێرم و ئێستا لە سلێمانی دانیشم، بۆیە ئەڵێم خەڵکی هەولێرم ئەو برا بە ڕێزەی کە لە بادینانەوە قسەی ئەکرد بە ناوی خەڵکی دەڤەری زۆنی زەرد کە ئێمە وای پێڵێن، باس لەوە ئاکا کە دەسەڵاتی سیاسی ینی مەسعود بارزانی سەرۆکی هەموو هەرێمی کوردستانە. بەڵام وەکو دکتۆر شێرکۆ حەمامین باسی کرد بەڕاستی مەسعود بارزانی لەو کاتەوەی کە دەسەڵاتی سەرۆکایەتی هەرێمی گرتە دەستا ئەو کاتێک کەوازی هێنا بە هیچ شێوازێک سەرۆکی هەموو هەرێمی کوردستان نەبووە. یعنی من وەکو گەنجێک لە هەرێمی کوردستان و بە تایبەتیش لە پایتەختی هەرێمی کوردستانە هیچ ئازادیەک نەبووە لە بەرە ینی کە دەسەڵات بە ئێمەیدا. هەموو برادرانیش کە خەڵکی هەرێمی کوردستان و لەو وێبنارە بەشداریان کردووە ئەو ڕاستیە باش بزانن. سانسۆرێکی زۆر گەورە لە دەڤەری هەولێر لە پایتەختی هەرێمی کوردستانە هەیە بەرامبەر بە خەڵکی ئازادی خواست. 4 ڕۆژ پێش ئێستا گەنجێکیان دەستگیر کردووە بەبێ ئەوەی هیچ شتێکی کردوێ، ینی تەنها تەشقەڵە بە خەڵکی ئازادی خوازەکەن و هەراسانیانەکەن، ینی هەرەشیان لێەکەن. هەموو ئەو شتانی کە لە هەولێر ئەنجامە درێت دەسەڵات ئەنجامیادا بە تایبەت پارتی دیموکراتی کوردستان کە لەوێ باڵا دەستا لە قاڵبی دیموکراسی و مافی مرۆڤ و هەموو ئەو پێوەرە ئینسانیانەی دیموکراسیانەی کە نەتەوەی گرتوەکانیش دایناوە لی دەرچووە. بەڕێزان لە حەدی خۆی دەرچوو تکایە، ینی بەڕاستی بە کاتەکە ڕەچاوی کات کاگەوە ئەمەش ماوین. بەڵێ ئەوە تاوام کرد، ینی بەس وەکو پێشنیارێک بۆ ئەو هاوڕێیانەمان لە دەرەوە تکایە بە ئەوان فشارێک بکەن لەسەر نوێنەرایەتی خۆیان لە هەرێمی کوردستان کە هەڵوێستیان هەبێ بەرامبەر بە دەسەڵات و بەرامبەر بە خەڵکی ئازادی خواست. دەستان خۆش بێت. Okay, so briefly I would translate. So the first request is for the people who are based in the UK or internationally to put pressure on the representatives of those countries in Kurdistan, particularly in Erbil, because we have representatives of countries and consulates of other countries in Erbil. The people of these countries have to put pressure on these representatives, to put pressure on the KRG to stop all of those persecutions against the demonstrations and protesters against freedom of speech. The other question was basically related to the fact that the previous speaker was talking about the need for unity. Is not representing the entire country. The President Masoud Barzani was the president of the KDP rather than the president of the
the whole people of Kurdistan throughout those 12 years that he was in power. So thank you. So more a comment than a question. I don't think that's a question. I think it's a comment. So I think we can كاكتور go من to داوي the... لبودنكم كهرباء بالرابوية ناس لم يسجل سيء. داوي لبودنكم كاك غوران تسخش بنا سيء. So Sarah, do you want to go to the next speaker? Yes, the next speaker is Amir Salih. Amir Salih, not Rizka. Amir Salih. بله برزان منم عام صلاح منم ببورن من لراسي اگر بمانوي خصل سر خمكاني كورسان بكين او نزوره بساعات ودو ساعات وبس يستعادش كوتاينايا او يبو ترجمه كا غوران بابي مصر سكام لكرديه. So because the issues of Kurdistan are so many, we can't cover them in even few hours. So I will try to be short. من كاغوران من خوم زیاد لديان جارمن لسنوري باريزگاي سليمانيا لگرميانا بتايبد لكلارا زیاد لديان جار زنداني كراوم وگيراوم لسر خوبشاندانا كانوا لسر راي آزاد. I was personally arrested and detained in Suleymania area, and particularly in Kalar. I was arrested and detained because of participating in demonstrations. کاک عبدوڵا خۆشی یەکێکە لەوانەی کە باش منە ناسیە و ڕۆژگارێکی چالاکیمە بۆ لە کەلارا و برادریشمە کە ئەزانێ من چەند ڕوبەڕووی لێدان بوومەتۆ لەلایەن هێزانامنیەکان و لایەن سجنش کراوم لەلایەن. Kak Abdullah himself knows me, and he knows he's a witness of the multiple times that I was arrested by the security forces and was beaten and tortured by them. ئەمەوێ زۆر لە کورتیا من بیبڕم لە ڕاستیە لە کورسانە ئەوەی کە حکومەکە دەسەڵات نییە وەکو دەسەڵاتێکی حکومی بەڵکو دوو بنەماڵەیە وەکو بنەماڵەی مافیایی حکومەکەن لە کورسانە. In Kurdistan, there is no government. Who is ruling in Kurdistan are two families that are ruling as mafia organizations. لەپاڵ ئەم مافیا گەورانە کۆمەڵێک مافیای تری بچووک سەری هەڵداوە. بۆ نمونە ئەگەر تۆ ئەندامێکی سەرکردایەتی حزبێک لەوانە وەرگری بۆ نمونە ئەگەر کەسێک نزیک لە مەسرور بارزانی بێت مەسرور خۆی دەوری مافیایەکە بینێ بەڵام لە خوار ئەوەوە خەڵکی تر هەیە بە حکمی نزیکی لەو دەوری مافیایەکی تر بچووکتر ئەبینێ یعنی شتێک نییە بە ناوی حکوومەت و بە ناوی سیستەمی یاسایی و سیستەمی سەرۆکایەتی پەرلەمان و سیستەمی حکوومەت و جۆرێکە لە مافیایی هەر لە مافیای گەورە بۆ مافیای بچووک. So there are big mafia organizations and small mafia organizations. He gave the example of the Masroor Barzani, the prime minister of the KRG. He called him a big mafia, and there are other smaller mafia people that are surrounded by him, and so on and so forth. ئەمجا ئێمە زۆر جار پێمانەڵێن قسەم مەکەن کە قسەکەن باجی لەسەر ئێمە گرنگ نییە بەلامانەوە چنێک باجەکەیشی قورس بێ ئەر ئەوەیە ژیان وەکو کاوەگەرمیانی و سەردەشت عوسمان ئێمە ژیانمان بدۆڕێن بەڵام گرنگەوەی حقیقەتەکان بوترێ بێ ڕاستیەکان بوترێ. They always threaten us when we talk, when we express our opinions. They always threaten us and say that these opinions will have consequences. And we know very well what they mean by those because we have people like Kawa Germiani and Sardesh Usman who have been killed by the security forces because they expressed their opinions. لسنوري صوص ولا سنوري زرداكا لسنوري زردا بارتي ديمقراطي كردستان ليبر برسا ولا سنوري صوص جاكيتي لكيتين اجتماعي كردستان ليبر برسا وەکو دوو گروپی مافیایی هەردووکیان لە مەرزەکانەوە ڕۆژانە بە تریلیۆنان دلار قاچاقخەریکی قاچاقچێتین. قاچاقچێتی چی؟ قاچاقچێتی دەرمان، قاچاقچێتی مەواد. ئەوەی گۆران بەڕاستی کاتەکەمان نەڕوات یعنیەوە کەوتە وردەکاری من ئەگەر کۆتایی پێبێنی کاک بۆی خەڵکی تریش. Can you unmute Hurwa? Sorry. کاک بڕوا ببوورە مایکەکەت داخرا ببوورە. ئەگە قسەکەت تەواوکەی ئەگەر مایکەکەت ئەنمیوت کە و قسەکەت تەواوکە بۆی تەرجمەی. من بە ئاخر شت کۆتایی پێتێرم لە تورکیاوە لە سنووری پارتیە
تورکیا بە ئارەزوی خۆی ئەگەر بیەوێ هەر ئینسانێک بفرێنێ ئێرفێنێ و ئەیشیوا و سەرنقمیشێکە لە سنووری سەوزیشە کە سنووری یەکێتیە ئیطلاعاتی ئێران بارەگای هەیە ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی هەیە لە سنووری سەوزا پیاوی ئیطلاعاتی ئێرانە خۆی کە ئەگەر ئیطلاعاتی ئێران بیەوێ لە سنووری سەوزا هەر چالاکێک بکە بە بێگەڕانەوە بۆ توانێت چالاکی خۆی بکە دەست خۆش بێ دەست خۆش بێت خۆش بێەوە تەرجماکەم و کۆتای بێنین باشە دەست خۆش باز بۆ ئێوە زۆر ببوورە کا گۆرانەتوانین بەس 20 چرکە پرسیارە لە سارە خانمەکەم من با تەرجمەی کات بڕوا بکەم بە قسەکەی تەرجمەکەم ئەو جا جەنابێت باش نییە So very quickly, Barwa is saying that both the security forces... Amir Salah. He's saying that both the intelligence forces of Turkey and Iran have formal offices in the KRG. For example, the intelligence forces of Turkey have offices in the KDP control area, and the intelligence forces of Iran have offices in PKK control area, and anything they want, or anybody, if they want to kidnap or assassinate anybody, they can do that under the with the protection of the KDP and PUK. Okay, Sarah, so that's him. Should we ask Garmiani? Well, we've got a couple of other speakers who want to speak, and well, 3 other people who want to speak. Is it particularly pertinent to this subject? سێکەسی ترمان هەیە قسە بکات ئەگەر تایبەتە بەم بابەتەوە تکایە فەرمونون ئەگەر نا بۆ کاتی تر کاک گەرمیان فەرموون کاکە گۆران سڵاو و ڕێز بۆ هەموو هەواڵان های سارا من کاکەم 20 چرکە زیاتری پێ ناچێت پرسیارە لەو خاتووناکەم لە وڵاتەکەی خۆی وەکو کەسێک کە بە چەپی تێگەم یعنی بەڕاستی بە قسەکردن و شتەکەیە ئایا ئەو لە وڵاتەکەی خۆی پێی قبوڵە پۆپۆلیست ببێ بە ئۆپۆزیسیۆن دژ بەر کۆنزەرواتیڤێک نیو کۆنزەرواتیڤ و نیو لیبرالیزمەکان بەڕاستی کۆمەڵێ شت باسکرا لێرە من ڕێزم بۆ عەبدوڵای مەلانووری کاک شێرکۆ ئەو برادەرە لێرە حەقیقەتی ئەو عامرە باسی کرد باسی سلێمانی و ئیطلاعات و ئەم شتانەی کرد کێشەی کورد لە شوایە نقطە خەمە سەری دێر ئەڵێم سێ گۆشە قەندیل کۆیە سلێمانی ئەو زۆنە کێشەی کووردە لەلایەن خودی کۆربینەکانی ئەوەی کە ئەو لە لەندەنیان ناسێ چەپەکانی ئەوان بەڕێوە ئەبرێ لە پەیمانگای چەپەکانی هامبۆرگەوە بەڕێوە ئەبرێ ئەمە کێشەی کووردە لێرەیە کە گەنجانی کورد وا لێ ئەکەن یعنی وەکو معارزێکی تەندروست نەبێ کێشەکە لێرەیە ئەبێ عەبدوڵای مەلانووری و دکتۆر شێرکۆ خوان لە پۆپۆلیستی دوورخەنەوە ئەو هزرە بە کۆتایی بێنن لە لای خۆیان جاو پرسیارەش بۆ ساراخان باس ئەوە نەبوو لە وڵاتەکەی خۆیان ئەو قبوڵێتی معارزەیەکی پۆپۆلیستی دش کۆنزەرواتیڤێشی ڕەسەنی هزر بەرگریکاری خۆگر سواس بەس خۆش بێ گۆران جواب بینەوە بەس با تەرجمەیەکەم بۆ ساراخانم کا گۆران پەیامەکەم ڕوون بوو بۆ جەنابوتم لە پۆپۆلیستی دەرچن با تەرجمەیەکەم زۆر سپاس so he is asking you Sarah in this country do you agree if somebody is the populist as he calls it I don't know what you mean but a populist movement take over the opposition movement against the political establishment, against the Conservative Party, for example. And this is indirectly a question to the speakers that they need to avoid the ills of populism, as he calls it. I try to translate as much as I want, as much as I can. So I hope I conveyed the message. New debate about what is populism and probably not what you start 20 minutes after the meeting is No, but I think Dr. Sherko wants to comment briefly on this. Is that okay? Briefly, and then we've got 3 more people who we will beg to do more questions. Kak Dr. Jan, Kak Dr. Sherko, اگر زور بکورتی چه کسی تری شاوره کن فرمو.
وڵی لە ڕاستیە ئێمە خەمی گشتیمان هەڵگرتووە و بڕواشم وایە ئەگەر بەسی کۆنزەرواتیڤ پارتی دیموکراتی کوردستان بێت بڕوام وایە ئەوەندەی ئەوان نەهامەتیان بەسەر باشووری کوردستان و خەڵکی کوردستان هێناوە هیچ هێزێک ئەوەندە نەهامەتی بەسەر باشوور و خەڵکی کوردستان نێناوە و ئەگەر پۆپۆلیزم بەو معنایە بێت کە تۆ لە خەمی خەڵکابی من شانازی بەوەکەم کە لە خەمی خەڵکابم و باشش لە هاوکێشەکانی هەرێمی کوردستان تێگەین و بەڕاستی ئەوە نخبەی دەسەڵاتداری پارتی وێشێتین کە ئەیانەوێ ئەم هەرێمە لە بین بەرن بەعکسەوە ئەوە خەڵکە ئەوێ هەرێمەکە پارێزێت دکتۆر that's it. Yeah, I muted him. So let me translate quickly Dr. Sherko's comment and we will go to another person. So if populism means defending the interest of the people, I am proud to say that I am a populist. I don't regard the corruption and the stealing of the people of Kurdistan conservatism if he means the KDP. Yeah, let's go for the second other Thank speaker. you very much, Sherko. You put it much better than I did, so that's really great. So Dr. Sherko. So next question is from, have we had Amar Saleh yet? I think we had Amar Saleh, yes. Okay, Daban Saleh. والله گوتان لێمە بمان لێتە کاکتابان بەست تکایە زۆر بە کورتی کاتمان نانە بە دڵنیایەوە من زۆر بە کوردی قسەکەم بەسەر وەکو برادرانی پێشوو بە کوردەکەی ئەوان کورتەکەی ئەوان نەبێت من پێش هەموو شتێوێ بڵێم زۆر سپاسی و بەڕێزانەیەکەم ئەگەر بتوانی یەکسەری بکەی بە ئینگلیزی ئەو شتانە من بەعجە لە قسەکەم توش بە پەلە بکەیتەوە بەسەر چاو I thank everybody for their time. کە ئامادەن لێرە ینی ئەو بڵێن ئەوانەی کە غیرە کوردن ئامادەن لێرن بەت هەروە سڵاو ڕێز بۆ هەموو میوانان ئەوانەی کە بەشدارن ئەمەوێ بڵێم کۆمەلگای کوردی ئەوەی کە من 20 ساڵ لە دەروی وڵات شتانە بەس ئەوەنەی کە ئێمە لێرەوە تەماشاکەینەوەی کە لە کولتوری کوردی شارەزا بووین کولتوری کوردی ئامادەیە کۆمەلگای کوردی ئامادەیە بۆ حکومێکی سکولاری دیموکراتی بەڕاستی ئەمە ئەوانەی کە لە ناو وینەکان شارەزای ئەو شتن کە کورد ئەو ڕۆتەی تایە ینی ئەو وینەی تایە ئازادی هەیە هەڵپەرکەی کوردی کۆمەڵێشتمان هەیە کە ئێمە شایانی ئەوەین لە دەسەڵاتێکی سکولاروی دیموکراتیمان هەبێت ئەمە ئەو بە شێوەیەکی گشتی ئێمە وەکو چۆن ئاراستەیە وەکو دنیایە کە لە پێش چاومانە ئەمانەوەی وڵاتێکی جوانی دیموکراسیمان هەبێت کە سکولار بێت بەڕاستی ئەمە As a Kurdish people, he's a person who has been in outside the country for more than 20 years. He thinks that the Kurdish people and the Kurdish country are ready for secularism and democracy. There are many factors that help the promotion of secularism and democracy in Kurdistan. ئێستا زۆربەی ئەو دەنگە لە بیسراوانەی وەکو مافی مرۆڤ دەنگی مناڵ دەنگی پیران دەنگی کەمەندامان دەنگی ئەو شتانە هەمی بەرز بۆ تۆ لە ناو کوردەیانی هەمووی مافی هەیە هەمی داوای مافەکات هەمی ئەوێ بە شێوازێکی ئەوروپی بە شێوازێکی مۆدێرن ئەم مافانە بەدەست بێنێ. There are a number of voices in Kurdistan that are emerging, including the young, the youth, the elderly, a lot of other voices. They want democracy and secularism in Kurdistan. سەبکەم فەرموو بەڵێ ببورە ئەوانە ئێمە لە ڕێگەی سوسیال میدیا و ئەو شتانەی کە منە ئەڵێم وایە لەوە چی ڕای شخصی خۆم بن بە شێوازێکی گشتی لە خەڵکە ئەیبینم وەکو کە عەبدوڵڵا و کاک ئارام وتیان ماوەی 10 ساڵە خۆپیشاندان و شتانەیەکرێ کورتە فترەیەکی کورتە نەتیجەی نییە بە شەڕ و شەیدکردنی کۆمەڵی هاوڵاتی کۆتایی پێدێت. So unfortunately, because as we saw, there are a number of demonstrations that are happening over the last 10 years or so, but unfortunately they ended in violence and killing of peaceful demonstrators. ئەو پرسیارە لەناو ئەو کۆمەڵەی کە بڵێن لە سۆسیال میدیا ئەومانە کە قسەکەن چ لە هێرێت لە ناوخۆی کوردستانە قسە ئەەکەین ئەو پرسیارە دروست ئەبێت ئایا استراتیجی ئەم خۆپیشاندانیان چییە نەتیجەکەی چییە ئەمانەوێت چی بکەین کێشەیەکمان هەیە ئێمە نزیکەی ئەم 10 ساڵە ئێمە
وەکو ئیسە لە قسەکانی کاکارام و عەبدوڵڵای شاهانە ئەیبینی مافێکی زۆر یعنی ئەوان ئامادەن بە شێوەیەکی زۆر باشگوێ بگرن لە کەسانی دەسەڵات و لە وەکو مشک و پشیلە لەگەڵ ئەوان یاریکەم بەس من پێم وایە لە سەدا 60 بەرەوسەری خەڵکی کوردستان بە چەکدارەکانی حیزب بە موشەخۆرانی ئەوانەی کە حیزب پاریانەداتێ خۆشیان بێزارن چونکە حیزب وای کارێکی وای کردووە بە یەکێ زۆرترەدا بە یەکەکەمترەدا لەناو ئەوان شاڕێژەیەکی دەتوان بڵێم لە ناو ئەندامانی حیزبا بە ڕێژەی سەدا 60 ئەوانش ناڕازین لەم حکومەتە. So the question to Kak Abdulla and Dr. Sherko is, what is the strategy if these demonstrations have failed so far? What is the strategy? We despite the fact that we know even within the security forces in the KRG, more than 70%, as he puts it, are in disagreement with the policies of this government, and they haven't received their salaries. But what is the strategy? والله یەک شتی ترم مابوو بەس ئەگەر حەزەکەن تەواو بکەن کێشە زۆر سپاس وڵای ئەو پرسیارە زۆر بچایکی گرنگە بە وەڵامی دێنەوە وڵای شتی ترم پێ بەستر لەبەرەوەی ئەگەر کاتیان هەبێت نەتوانم بەردەوام بم چونکە لای خۆشم نووسیمە و پێم وایە هەم لەگەڵ کاک عەبدوڵڵا هەوڵمداوە کۆنتاکتی لەگەڵا بکەم کۆمەڵێ شتکەین من بە هەمووی بڵێم بۆ بە ڕێزانەی کە بڵێن غێرە کوردن و ئەم شتانە ئێمە ئیشێکی مرۆڤانەیەکەین بڵێن کەسمان تەنها نین کەسیشمان کۆڵ نادەین بەس ئەبێ یعنی لەسەر کۆمەڵێ شت چۆن بڵێ گفتوگۆ بکەین ئێمە ناکرێت هەتا چەند 10 ساڵە خەڵک ئەکوژرێت ئەبێ بەجددی بەڕاستی لەگەڵ ئەم حکومەتە نقطەیەدا مرێت پۆینت تێدا بمرێت. So for the ones who are joining from the UK, we thank your support. It's time to end this suppression and we need to work on a strategy to do it. دست خوش کاک دابنجان گەیشت پەیامەکەت. Sarah? We do have one more question if the speakers are able to let Rizga in. پرسیاری ترمان ماوە کاک عەبدوڵڵا دکتۆر شێرکۆ ئاسایی یەک پرسیاری تر و تەواو کۆتایی پێێنین. پرسیاری تر وەرگرە و دەست خۆش بێ. باش پرسیار. Let's go ahead with one more last question. Rizga? من تەنها ئاخر پرسیارە ئەگەر ڕێگە بدرێت. گوێتان لێمە؟ کاک گۆران تەنها یەک پرسیار ئەڵێم بە هاوڕێیان لە کوردستان ئەڵێم ئەوان بۆ دەست پێ ناکەن بۆی حکومەتێکی ئلکترۆنی دامەزرێنن وەکو چۆن لێرە ئێمە هەموو شتەکان بە ئلکترۆنی ئەبینین کە حکومەتیش هەیە بەس لە هەمان کاتیشا هەموو بۆ نمونە ئەگەر من نەخۆشینێکی دەروونیم هەبێ سەری گۆگڵەکەم لە سەیرەکەم سایتێکی وەزارەتی هەیە تەندروستی هەیە یان لێ وەزانێرەکەم بۆ ئەوان هەوڵ نادەن کە بۆ بە دوای چارەسەرێکی بنەڕەتیە بگەڕێن کە ئێمەش بتوانین ئەوانەیەشی کە دڵسۆز بن ئەوەتانە بە چاوی خۆتان من خەڵکێکی زۆری ئەوروپی ئامادەیە خۆبەخشانە ئەوانەی کە بڵێن خانە نشینن ئەوانەیە کە لە بواری مناڵە لە بواریکەن ئەمەندامە ئەوانە ئیشان کرد و خەڵکی زۆر ئەوەنە ئێمە خەڵکی ئەوروپی یعنی تێکەڵاویمان کردبین لە مەکتەب و لە شوێنەکانە ناسیبە ئامادەن هاوکاری کوردستان بکەن بەس زۆربەی شتەکان ئیسە بە ئەلکترۆنی زۆر شتێکی ڕێک و پێک ئەکرێت یعنی لە نمونەمان هەیە کە خەڵک بە ئۆنلاین لەگەڵ مناڵانی مەکتەبەکانی دەست خۆش بێ کاک دابنجان دەست خۆش بێ بە ئەو پرسیارە ببوورە من وامزانی یەکێکی ترە دەست خۆش بێ ئەو پرسیارە تەرجماکەین بەس زۆر سپاس. Sarah, sorry, I didn't realize he was the previous speaker. Do you want to call on the last? Rizga was the last speaker, yeah. Triska Khan. Hello, my name is Rizga. Yeah, it's okay. My name is Rizga Bari, independent journalist from East Kurdistan, but I live in UK now. I'm a problem أمدو حزبا سرتا يعني خلق شورشيان نكر كدودانا بنا مالا بيت السركار بلا ممدون حزبا هاتن بماوي سيدة وايلي هاتو كإيسي دودانا دا صلاتي داقر كري دراوسي خليكا لري دودانا دا صلاتي دودانا حزبي كردي وخليكا خلق كنترول كانوا خليكا خلق سوسيال نواني خليكا أجنداي أو دودا صلاتا بياداكا لكردستان كرد شۆڕشی کرد کە دەسەڵاتی کوردی بێتە سەرکار ناوێت دەسەڵاتی کوردی لا بچێت دەسەڵاتێکی تورکی یا عەرەبی یا فارس بۆ وێنە بێتە سەرکار ئەیانەوێت ئەو دەسەڵاتانە بگۆڕێت لە ڕێی هەڵبژاردنەوانێ ئیتر نایانەوێت دوودان بنە ماڵە کوڕا و کوڕ و پشتا و پشت بێنە سەر حکم کورد ئەوەی ئێوە ئیستێژ ئەو خۆپیشاندانانە کە ئەکرێت دەرەقەت نایەن بۆیە ئەبێت
حکوومەتی کوردستان لە ڕێی ئەم پەرلەمانتارانەوە کە ئیسی گویان لە دەنگمانە بۆ نمونە لە ڕێی پەرلەمانی بریتانیاەوە بێن گوشارێک دروستکەن گوشارەکان بۆ سەر ئەو دەسەڵاتانە ئەتوانن زۆر بە ئاسانی توان بۆ دەستیشیان ئاوەڵایە دوودانە دەسەڵاتی دراوسێش کە ئەبێتە تورکیا و ئێران کەیسێ دەستیان هەیە بۆ وێنە تورکیا بەگشتی کەیسێت 40 کیلومتر هاتووە ناو باشووری کوردستان ئەکرێت لە ڕێی نەفرۆشتنی چەک و تەکنۆلۆژی سەربازی و کە ئیسێ بریتانیا پێفرۆشێت ئەوە یەکی لە ڕێکارەکانە لە ڕێی گوشاری سیاسی و دیپلۆماسیوانێ بۆ سەر ئەو دەسەڵاتی کە ئیسێ لە هەرێمی کوردستان هەیە هەرێمی کوردستان ئەو حکوومەتە کوردیەکە هەیە بەداخەوە وای لێ هاتووە خەریکە لە جوگرافیای عێراقە خەریکە چۆن پێی خۆش بێت ئەوە کە لە جیاتی ئەوە یاسا پەیڕۆ بکات ڕێسا بۆ نمونە ڕێسای پێڕۆ کردووە ینی سونەتگەرایەکانی بە ڕێسا خەریکە ڕاتە پێشەوانە بۆ وێ ناگە هەڵبژاردنێگە کرێت دوای هەڵبژاردنەکەت دوای ساڵێک ساڵ و نیوێک ناکۆکی هەیە لە بینیانە تا دێن حکوومەتەکە ڕێگەخەن وەزارەتەکان لەگەڵ یەکە دابش بکەن بۆ مناڵی ئەو پۆستە بۆ من ئەو پۆستە بۆ تۆ گەندەڵی ئیتر سەڕێژی کردووە بۆیە ئەو لە جوابی ئەو پەرلەمانتارە بە ڕێزایەکەی چی ئەتوانین بکەین ئەوەی کە گوشار دروست بکرێت گوشارەکان ئەتوانن دەستیان ئاوەڵایە نامی زۆر کاتان بگرم سپاس کە گوێتان لێبستم. So Mr. Rozgar, he's originally from East Kurdistan. He thinks that the situation in Kurdistan is because of the rule of the dominant political parties who are inheriting power from themselves to their sons and to their son of sons. And the fact that they are establishing kind of a government that is not abiding by the rule of law. So the way forward is to put pressure on the government by the UK Parliament, by the UK organizations to stop corruption and stop the violation of human rights in the region. Sarah, do you want to give the floor to Abdulla and Sherko to say one last? The last two questions both lead up very nicely to what's next, and yeah, what it hasn't got anywhere. What's next? So yeah. کاک عەبدوڵڵا دکتۆر شێرکۆ ئەگەر بکرێت زۆر بە کورتی پێمان بڵێن هەنگاوەکانی داهاتوو چییە چی بکەین لەو دۆخە ڕزگارمان بێ ئەگەر بە کورتیش بێت سوپاسدانەکەین فەرموون. دکتۆر یانو فەرموون کاک عەبدوڵڵا. والله خەڵ یەکەم پێم خۆشە ئەو پەرلەمانتارە بەڕێز و ئەو چالاکوانە بەڕێزانەی بریتانیا و ئەو هاوڵاتیە کوردانە کە ئێستا هاوڵاتی بریتانین لەوێ ئاگدار بن. ئێمە لە ڕۆژانی داهاتوە و کۆنگرەی دەنگە ناڕازیەکان مەلەفێک لەسەر کۆی پێشێلکاریەکانی دەسەڵاتی کوردی هەردوو حزبی دەسەڵاتدار لە شەهیدکردن لە گرتن لە لێدانی خەڵک لە بەکارهێنانی چەکی هاوپەیمانان مەلەفێک ئامادە ئەەکەین ئەینێرین بۆیان و داوایان لێکەین ئیشی جدی لەسەر بکەن و داوایان لێکەین بەدۆداچوونی جدی لەسەر بکەن و دوای ئەوەش کە مەلەفەکانیان پێگەیشت هەر پرسیار و پەیوەندێکی تریان هەبوو ئێمە ئامادەین هەموو کاتێک هەر دەقەیەکەوان ویستیان بۆ وەڵامی پرسیارەکانیان بۆ پێشوازی لێکردنیان بۆ هەر شتێکی تروا ئەوان دیسان تاکی لەسەر ئەو بابەتە ئەکەینەوە ئەوەی کە بۆ هاوڵاتیانی ئەوروپی و بریتانی پێیان خۆشە ئێمەش پێمان خۆشە و مافانەمان هەبێ ئەو خۆش گوزەران بین خاوەنی دامەزراوەی نیشتیمانی بین خاوەنی دیموکراسی بین وەکو ئینسان بژین بۆ ئەمە پێویستمان بە هاوکاری و پشتیوانی ئەوان هەیە دوو دەسەڵات و دوو بنەماڵە لە هەرێمی کوردستانە هەیە ئەم دوو دەسەڵات و دوو بنەماڵەیە پشت ئەسوور بە فەساد پشت ئەسوور بە پشتیوانی وڵاتانی ئەقلیمی ماونێتەوە ئەوان لە ڕابردووە ئەتوانم بڵێم هەم یەکێتی ئەوروپا هەم ئەمریکا هەم نەتەوە یەکگرتوەکان تا ڕادەیەک مجاملەیەم دەسەڵاتەکەن پێویستە لێرە بە دواوە ڕوونتر ڕاشکاوانەتر گوشارێن لەسەر دروستکەن بۆ ئەوەی هێزی تری بەدیل دروست بێت بۆ ئەوەی دیموکراسیەکی حەقیقی هەبێت لە هەرێمی کوردستانە بوونی دیموکراسی بە قازانجی سەقامگیری عێراق و ناوچەکەیە بە قازانجی بەرژەوەندی حتا وڵاتانی ئەوروپا و ئەمریکاشە و ئەوە دوا قسەمە ینی سوپاسی زۆر زۆرم بۆ ماندووبوونیان ئێمە ئەوان بە هاوڕێ و پشتیوانی خۆمان ئەزانین هیوادارین پشتیوانێکی جدیمان بن کاتی بەشێک لە کاتی خۆیان تەرخانکەن بۆ پشتیوانی ئەم میلەتە. So
I would like to thank everybody for their contribution. As the Congress of the Dissident Voices, in the coming few days, we are going to prepare a dossier and a detailed documentation of all of the violations against the protesters, the peaceful protesters, and all of the other abuse of power in Kurdistan. We would present a copy of that dossier to anybody, especially in the UK, who would like to access it. And we would like to ask everybody in the UK to use that as evidence for all of those violations that we talked about. We would like again to ask for you a favor as our friends to put pressure on your governments and on your parliament to continue advocating the freedom of speech and human rights in Kurdistan. We think that democracy and transparency and accountability in Kurdistan is not only in the interest of the people of Kurdistan, but also everyone, even including the West, including the UK and the United States. So we ask for your help. دکتۆر بەڵێ دکتۆر شێرکۆ فەرموو. لە ڕاستی ئەمە جارێکی زۆر سوپاسیانەکەین و سوپاس و ئەوانە هاوڕێ و پشتیوان و خەمخۆری خەڵکی کوردستانن و داواش لە هەموو ڕەوەندی کوردیەکەین بە دەنگ بانگەوازەکانەوە بچن جارێکی تر و لە ڕاستیشە داواکاری لیان کە فشار بخەنە سەر دەسەڵاتداران لە هەرێمی کوردستانە و فشاری حەقیقی و فشاری جددی بۆی بتوانین بە هەمومان ئەم دەسەڵاتە بنەماڵەییە بگۆڕین بە دەسەڵاتێکی دامەزراوەیی کە لە خزمەتی خاک و خەڵکی هەرێمی کوردستانە بێ و گشتی شاندانەکانیش بریتیە لە گۆڕینی کە لە ئێمە پشتیوان و خەمخۆر و ئاڕێی خۆشەویستی خۆشمان نەزانین. So we regard you as our friends, as our colleagues, as our comrades, and we thank you so much for your support. And we ask all of you, and particularly the Kurdish diaspora in the UK, to help us by putting pressure on your elected representatives. Send them letters, ask for lobbying against these violations of human rights and freedom of expression. We only want a government of rule of law and institutions that are right, rather than family-dominated rule in Kurdistan. So please join us and help us to achieve that aim. We will continue our peaceful struggle, and thank you again to everybody. So I'd like to thank our speakers on behalf of us all and wish them the best of luck in safe times in the future. And before I press that button and oh no, actually Goran presses the button and turns us all off. I just want to hand back to Rosa just to remind us about the details of the EDN, because that's something that we can practically do. And also to say to people that we've talked a lot about politicians, but politicians only act if there is pressure from below. So it's not just about us talking to politicians, it's about us talking and spreading the word about what's happening to as many people as possible, so that more people speak to politicians, more people don't let them off the hook. So perhaps if Goran can translate that, and we'll hand over to Rosa for a final word. زۆر سپاس بۆ هەموو لایەک پێشەوەی بچین بۆ لای ڕۆزا بۆەوەی قسەی کۆتایی بکات. سپاسی هەموو لایەکەکەین، سپاسی قسەکارەکانمانەکەین. زۆر گرنگە کە هەموو لایەک بەردەوام بن لە دروستکردنی فشار لەسەر سیاسیەکان. ئەمڕۆ زۆر قسەمان لەسەر سیاسەکان کرد، لەسەر گەندەڵەکانیان کرد، بەڵام سیاسەکان هیچیان پێ ناکرێت ئەگەر لە خوارەوە فشار نەبێ، بە تایبەتی لە وڵاتێکی وەکو بریتانیا. جا بۆیە داواتان لێ یەکەین پەیوەندی بە پەرلەمانتارەکانتانەوە بکەن، داوایان لێ بکەن کە فشار لەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەن بۆ ئەو قەزیانی کە باسمان کرد. ڕۆزا فەرموو. زۆر سپاس. تۆزە بە کوردی قساکەم وەکو چالاکوانێک لە بەریتانیا ڕاستی زۆر پێویستە کردانی خۆمان لە بەریتانیا چالاک بن. زۆر کەمە
يعني مليونها كرد بريطانيا جي نازانن ئەندام پەرلەمانیان کێ نییە پەیوەندی چۆن ڕاستی ئەمانە هەمووی پرسیارن ئەبێت وەکو کوردێک ئەگەر نەتەوەی خۆتت خۆشەوێ ئەبێ ئەو بزانی کێ ئەندام پەرلەمانی خۆ دەنگی کورد بگەینی بۆ ئەو ئەندام پەرلەمانە ئەوە دڵسۆزی خۆت ئەنوێنێت ئەیکەمەوە بە ئینگلیزی چکە ئینگلیزیەکەم باشترە داوای لەبوردنەکەم for all the Kurd community in the UK, I think it's very important that we become active and mobilize our activities to contact our elected members. I have been active in the UK since I was a very young person, age of 15. And it's very important if you speak to your member of parliament to raise the issue of the Kurdish people, and that voice will be transferred to the UK Parliament. You know, I've worked for an MP for over 5 years. I know how effective it is. So please, you know, I'm telling you, it's so important to bring democracy. I truly believe that the only hope the Kurdish people have is the people, the diaspora people in Europe and in the UK to pressure the government to hold them accountable. So if you can make sure that your elected member signs the EDM that is tabled on the 16th of December. The ADM number is 1288. And so far, there's not been any Labour MPs signing this, as actually most of them are the Scottish National Party being a signature of this EDM. So thank you very much. Thank you, Rosa. And we realize that it's almost midnight in Sulemania. So a special big thank you to our speakers for a really interesting meeting, a feisty meeting and an interesting meeting. Thank you. زۆر سپاس کاک عەبدوڵڵا دکتۆر شێرکۆ دیارە خەریکە نیوەی شەوە لە سلێمانی دەست و چاوتان خۆش بێت زۆر سپاس سپاس بۆ هەموو لایە خواتان لەگەڵ کاتێکی شاد خواحافیز کاتێکی شاد